entre las partes en conflicto, con mediación también con Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OSCE y la propia Unión Europea. Por el pueblo de Moldavia, para cesar el desastre en Ucrania, para evitar otro desastre y otra crisis económica en Europea, y por el derecho, por un futuro de un sistema internacional justo y en paz. Muchísimas gracias. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Νικολάου Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, για 1 λεπτό. Η σημερινή συζήτηση αποτελεί στοιχείο της νέας φάσης όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Δίπλα στη Μολδαβία, όπου στρατοπεδεύουν εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες, αναπτύσσονται χιλιάδες μέσω σχηματισμών της ΠΕΣΚΟ, της Frontex και του ΝΑΤΟ. Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία κλιμακώνεται ανησυχητικά. Ανώτερα στελέχη στρατιωτικά των ΗΠΑ υπογραμμίζουν την πιθανότητα εμπλοκής μεγάλων δυνάμεων. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας στοχοποιεί τις αποστολές πολεμικού υλικού. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση, με τη στήριξη των αστικών κομμάτων, έχει μετατρέψει τη χώρα σε νατοϊκό ορμητήριο. Φέρνει σαν κατεπίγουσα τη συμφωνία για επέκταση των αμερικανικών βάσεων, οδηγώντας σε βαθύτερη εμπλοκή στα αμερικανο-νατοϊκά σχέδια ενάντια στη Ρωσία, την Κίνα, με λία πλουτοπαραγωγικές πηγές, αγορές, γεωπολιτικά ωφέλη που με αίμα σήμερα πληρώνουν ο Ουκρανικός και ο Ρωσικός λαός. Σε αυτή τη σύγκρουση ληστών, οι λαοί έχουν μόνο έναν δρόμο. Το δυνάμωμα της πάλης ενάντια στη συμμετοχή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, για απεμπλοκή από υπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους σχεδιασμούς τους, που βάζουν τους λαούς στο στόχαστρο, που γιγαντώνουν τη φτώχεια, την ακρίβεια, την ανασφάλεια που οι λαοί αντιμετωπίζουν σε όλες τις χώρες. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, ο κύριος Χαλίκη. Szanowni Państwo, to historyczne i dramatyczne dni. Putin usiłuje zastraszyć Mołdawię, ale Mołdawianie nie dadzą się zastraszyć i nie przestraszą się. Mołdawia będzie niepodległym krajem i liczy na ścisłą współpracę z nami. Dlatego tak ważnym jest rezolucja, która staje po stronie niepodległej Ukrainy, niepodległej Mołdawii. Mołdawianie, nawet ci rosyjskojęzyczni, nie życzą sobie rosyjskiej pomocy. Są dumnym narodem, pięknym kraju, żyjąc, chcą żyć w pokoju. I dlatego potrzebna jest bardzo ścisła współpraca z nami, nie wystarczą słowa. Dziś rezolucja, za 2 tygodnie prezydent Maja Sandu będzie gościem naszego parlamentu. Musimy bardzo aktywnie nie tylko pomagać finansowo, ekspercko, musimy włączyć się w realizację tego podstawowego oczekiwania Mołdawian, by żyć wspólnie w jednej bezpiecznej Europie. W czerwcu przyjmiemy raport. Współpracowaliśmy ponad podziałami z Drago Tudaracze, liderem budowania bardzo dobrego projektu współpracy pomiędzy nami a rządem Mołdawii, który jest wiarygodnym, dobrym partnerem do tej współpracy. Musimy wykorzystać ten moment, bo to najważniejszy moment w historii tego kraju i tego społeczeństwa, które przyjęło ponad 400 000 Ukraińców, którzy uciekają przed śmiercią. To rzeczywiście ogromna pomoc tego społeczeństwa i wyraz, że są w Europie już dziś. Dziękuję. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 2 λεπτά ο κύριος Πιτσούλα. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner. Given the highly worrying security situation after the Russian aggression on Ukraine, it's very much timely to discuss the state of cooperation between the European Union and Moldova. Security incidents in the Transnistrian region and mandatory military mobilization clearly show how fragile the security situation in this area is. It's worth praising the reaction of Moldovan leaders, which properly contributed to the escalation of the already challenging situation. Russia has a binding interest in destabilizing Moldova, and the Kremlin has not chosen the means of external interference in Moldova through propaganda, military presence, energy blackmail, and direct interference in political processes. It's important today to oppose these actions and see how we can best support Moldova.
Following the signing of Stabilisation and Association Agreement with Moldova 2016, the European Union has continued to support Moldova, and we recognise the results already achieved. When it comes to the application for EU membership, we welcome it and call for compliance with the established procedure. We also call on the Commission to assess Moldova's readiness and application for EU membership and ensure that its opinion is delivered swiftly to the Council. At the same time, political actors in Moldova should contribute to meeting European aspirations of the people of Moldova, seeking to establish consensus on the most essential and urgent structural reforms. Finally, I would like to emphasise the exemplary solidarity of Moldova and the Moldovan people towards the refugees from Ukraine. Moldova has shown its support for Ukraine and its commitment to European values. We now need to increase our support for Moldova in this challenging situation. The EU stands by Ukraine. The EU should also stand by Moldova. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό η κυρία Στρουγκάριου. Domnule comisar, dragi colegi, Republica Moldova merită încredere. Merită perspectiva europeană și statutul de țară candidată. Nu pentru că este un moment politic important care trebuie valorificat, ci pentru că ne-a dovedit în această criză cu mult curaj, dar și dincolo de ea, că merită această încredere. Europa de astăzi este rezultatul viziunii unor oameni pentru un viitor al păcii, al prosperității și al democrației. Noi nu avem voie acum, în plin război al imperialismului împotriva democrației, să ignorăm această viziune. Europa viitorului nu este un spațiu pe care îl populăm cu reguli, ci este fiecare țară și fiecare om câștigat în societate și în guverne care luptă pentru aceste reguli și pentru valorile noastre, care le însușește, care le apără. Moldova face asta. O țară cât un land din Germania, cu un filon pro-european, cât toată inima Europei, trebuie să fie parte a construcției noastre. Economiile cresc și se dezvoltă în niște ani, dar pentru ca națiunile să aspire la identitatea europeană a fost nevoie de 10 de ani. Republica Moldova are astăzi, acum, această aspirație. Banii, regulile asumate și respectate, capitolele de aderare sunt instrumente pe care trebuie să le dăm. Obiectivul este să o aducem acasă, aici, în familia europeană. Chiar dacă nu e ușor, chiar dacă nu va fi mâine, deschideți porțile pentru cei care cred, simt, acționează pro-european. Asta înseamnă viziune pentru Europa. Mulțumesc! Σας ευχαριστώ. Και τώρα έχει το λόγο για 1 λεπτό η Αντιπρόεδρος κυρία Χάουτελα. President, colleagues, what a week it was right after the invasion of Ukraine by Russia. On Tuesday, Ukraine applied for EU membership. On Wednesday, Georgia applied for EU membership. And on Thursday, Moldova applied for EU membership, all our 3 association partners. And we must be very firm in our support to the European way of Moldova. And I very much believe that they are doing everything they can in this fragile situation to be able to finally get the candidate status to the membership. We have to help Moldova to get rid of this near-total dependency on Russian energy. We have to help them to balance the ownership of media, help them to get rid of disinformation, which is really damaging their European way. And, of course, Transnistria is a real danger now. We see that the first of the Eastern partner frozen conflicts is a real threat to Moldova's situation in this attack, and this is a crucial moment when Moldova really needs all our support. Thank you.
Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Τσεκάρντι για 2 λεπτά. Grazie Presidente. La preoccupazione dei cittadini moldavi da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina è altissima. La Moldavia si trova al confine con l'Ucraina e deve fronteggiare da anni una situazione molto complicata con la Transnistria, un pezzo di territorio autodichiaratosi indipendente ma di fatto sotto l'influenza russa. In Transnistria non solo ci sono depositi di armi, ma anche centrali elettriche che riforniscono di energia alla Moldavia e la presenza di 2.000 soldati russi, più 6.000 truppe transnistriane. La Moldavia dipende al 100% dal gas russo e per loro uno stop energetico da Mosca significherebbe la catastrofe economica. Nella recente visita della Commissione Affari Esteri in Moldavia, dove ho partecipato come membro, ho avuto l'occasione di parlare con la gente e lì uno stipendio medio è di 120 euro, la benzina ha già toccato 1,40 euro al litro. Il Paese ha un'economia ancora fortemente rurale e l'innalzamento dei prezzi del gasolio agricolo, dei fertilizzanti e delle sementi rischia di compromettere gravemente tutta l'economia. Nonostante la povertà diffusa, la Moldavia ha dimostrato una grande generosità. Questo piccolo grande paese ha ospitato nel suo territorio il più alto numero di profughi di guerra in rapporto alla sua popolazione. Anche da paese non membro dell'Unione Europea, la Moldavia è comunque parte della cultura europea, condivide i nostri valori ed è legata a noi dall'accordo di associazione. È un partner sempre più importante per l'Italia, con un interscambio commerciale che nel 2021 ha toccato i 520 milioni di euro su un PIL moldavo di 12 miliardi. Va sostenuto il coraggio dimostrato da una giovane donna presidente, Maia Sandu, e da un governo guidato da un'altra giovane donna molto intraprendente, Natalia Gavrilita. Nella totale assenza di figure femminili ai tavoli per le trattative tra Russia e Ucraina, la forza delle donne e dei governi al confine con la guerra è un elemento che non deve essere ignorato. Prendiamo esempio dal loro coraggio e non ignoriamo i segnali molto preoccupanti che arrivano da quel confine. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 1 λεπτό ο κύριος Τζαμπάτσκι. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Разбрах, че вчера на срещата между господин Мишел и президента на Молдова Майя Санду е обещана и военна помощ за Молдова. Това, разбира се, трябва да се случи и да се случи колко се може по-бързо, за да не бъдем свидетели отново на действия постфактум и на търсене на оправдание и да не се превръща пак този парламент и тази зала в място за поклони, жалейки и четене на скръбни съчувствия. Това, което трябва да направи Европейския съюз, Европейския парламент, разбира се, е да се обърне колкото се може повече и по-бързо внимание на това как Молдова да бъде подпомогната и хуманитарно, и с необходимите ресурси, а и като и бъде даден път към Европейския съюз. Прави са колегите, които казват, че държавата положи усилия, прави са колегите, които казват, че не само причина трябва да бъде сегашната ситуация, а и готовността, на което нивото на готовност, което в момента и самата държава. Нещо друго обаче трябва да се направи то бързо. Трябва да има централизирана, организирана хуманитарна помощ. За това молдовската държава да може да се справи с притока на хилядите жени и деца от Украина, на които трябва да се помогне. Благодаря ви. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Κουμπίλιους. Dear colleagues, all of us we know what Moldova have faced during the last 30 years. Occupation of part of the territory by Kremlin, money laundering, loyal to Kremlin political parties in the government and things like that. Now we have a totally different picture. We have pro-European president and pro-European government, and we have Kremlin threats to Moldova's sovereignty. We know what does it mean. All European continent, including Ukraine, Moldova and us, we are facing huge geopolitical crisis created by Kremlin invasion into Ukraine and threats to Moldova and others. We need to learn the lesson. Part of responsibility on this crisis is also on our shoulders. The EU was too slow and too weak in realization of its strategic responsibility to bring stability and development into its neighbourhood, either in Western Balkans or in Ukraine and Moldova. Let's imagine a different picture now, that Moldova is a member of the EU. It's very clear that it would be beneficial not only for Moldova, it would be beneficial for the EU with stability in its neighbourhood. It would be beneficial even for Russia, since they would have much less of a wrong temptation to restore empire.
So let's make the strategic conclusion from the lessons of this geopolitical crisis. Moldova membership in the European Union is needed not only for Moldova. It's very much needed also for European Union itself. And it's very much needed for the perspective of different Russia. Together with Moldova people, we have a possibility to create a different future for the whole European continent. Candidate status for Moldova and negotiations for membership, it's our obligation to Moldova people and to European people. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Νεγκρέσκου για 1 λεπτό. Thank you, Chair. Dear colleagues, dear Commissioner, but mainly dear citizens of the Republic of Moldova. We are here for you. The Parliament is here, the Commission is here, Member States, Romania and all social democratic groups are here to help the Republic of Moldova in a concrete, practical and pragmatic way in any situation. Suntem aici pentru voi. 600 de milioane de euro pentru planul de redresare economică, 10 de milioane de euro pentru asistență umanitară, securizarea frontierelor, gestiunea refugiaților și mai ales pentru protejarea populației în contextul creșterii prețurilor la energie. Sume consistente promise pentru a ajuta Republica Moldova în contextul efectelor generate de război. Un sprijin fără precedent și nu ne oprim aici. Vorbim de investiții, de eliminarea dependenței Republicii Moldova de Federația Rusă, vorbim de întărirea instituțiilor democratice. Nu pentru noi, ci pentru voi, cetățenii din Republica Moldova. Meritați tot sprijinul și respectul nostru. De aceea le solicit încă o dată colegilor mei ca împreună să sprijinim aderarea rapidă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για 1 λεπτό, ο κύριος Τσιόλος. Bună ziua, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, caracterul oamenilor, dar și al națiunilor se vede cel mai bine în momente de criză. În ultimele săptămâni tragice am avut ocazia să vedem nu doar determinarea cu care ucrainenii își apără țara, dar și comportamentul exemplar al vecinilor lor. Moldova este o țară teritorial mică, dar cu cetățeni cu o inimă mare, care au dovedit acest lucru. Pentru că reacția moldovenilor la tragedia vecinilor a fost una exemplară, a fost una solidară și necondiționată. Atât statul, cât și cetățenii Republicii Moldova i-au ajutat pe refugiații ucraineni rapid și eficient, ca niște adevărați cetățeni europeni, au acționat cetățenii moldoveni ca orice cetățeni dintr-un stat membru, cu toate că și Republica Moldova suferă încă de agresiunea Rusiei. Am fost în mai multe puncte de frontieră de la Republica Moldova cu Ucraina și am fost impresionat de profesionalismul și de empatia cu care Moldova își ajută vecinii, îi primesc și îi găzduiesc, cu toate că și ei trec prin situații dificile din punct de vedere economic. Prin comportament și prin fapte, Moldova și-a câștigat deja locul în Uniunea Europeană, iar decizia noastră nu poate avea decât un răspuns. Da, trebuie doar să găsim modalitățile pentru ca acest lucru să fie posibil, dar avem toate argumentele pe masă. În condițiile actuale, statele membre și Uniunea trebuie deci să dea dovadă de inventivitate, flexibilitate, iar liderii europeni nu au altă cale decât să se ridice la înălțimea momentului și să aducă Republica Moldova în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 1 λεπτό ο κύριος Μπιελάν. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, jest takie powiedzenie w moim kraju, w Polsce, być mądrym dopiero po szkodzie. W przypadku Ukrainy Unia Europejska nie była mądra przed szkodą, była głupia. W przypadku bardzo wielu polityków europejskich była po prostu skorumpowana przez brudne rosyjskie pieniądze. Tylko tak można wytłumaczyć działania wielu krajów Unii Europejskiej, które w ciągu ostatnich lat zamiast się uniezależniać od dostaw rosyjskiej ropy i gazu, coraz bardziej się uzależniały. Tylko tak można wytłumaczyć działania wielu europejskich krajów, które po wprowadzeniu embarga na dostawy broni do Rosji w 2014 roku to embargo omijały, jednocześnie odmawiając dostaw broni na Ukrainę. Dlaczego mówię o Ukrainie, debatując o Mołdawii? Dlatego, że Mołdawia może być kolejnym celem
tego szaleńca Putina. I mam nadzieję, że w przypadku Mołdawii Unia Europejska będzie mądra przed szkodą. Dziękuję panu komisarzowi za jego działania w niesieniu pomocy humanitarnej dla Mołdawian, ale potrzebujemy więcej. Potrzebujemy specjalnego funduszu dla uchodźców w takich krajach jak Mołdawia, jego kraju, Węgry, czy moim Polska, porównywalnego z tym, co Unia Europejska przyznała Turcji, czyli 9 miliardami euro. Potrzebujemy przyznania Mołdawii statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Potrzebujemy wreszcie pomocy wojskowej, którą na szczęście teraz zapowiada Charles Michel, będąc w stolicy Mołdawii w tym tygodniu. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy mądrzy przed szkodą tym razem. Dziękuję. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, ο κύριος Μπασέσκου. Domnule președinte, domnule comisar, locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Răspunsul impecabil dat de Chișinău în contextul crizei din Ucraina, inclusiv în ceea ce privește primirea refugiaților, este o dovadă clară a faptului că împărtășim aceleași valori și principii. Republica Moldova a demonstrat prin atitudine și acțiune că este un stat mai european chiar decât unele state membre sau candidate. Statutul de partener nu dă niciun fel de certitudine asupra viitorului acestei țări ca stat și nu poate da certitudini nici cetățenilor săi. Strivită cu cetățenii săi între interesele a două blocuri gigantice, Uniunea Europeană și Federația Rusă, mica republică pro-europeană are la frontiera de est armata rusă, iar la frontiera de vest o Uniune Europeană care parcă ezită să-i deschidă porțile pentru intrare în Uniunea Europeană. Trebuie să înceteze politica concesiilor făcute Rusiei pe seama și în detrimentul statelor din estul Europei. La ce au dus concesiile repetate făcute Moscovei în ultimii 30 de ani? La o Rusie agresivă care a invadat neprovocat Ucraina și a declanșat un război și un dezastru umanitar ce amenință pacea și stabilitatea Europei și a lumii. De aceea cer ca Uniunea Europeană să acorde Republicii Moldova statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, conform articolului 49 din Tratatul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 1 λεπτό και ο Ζωρόιτεν. President, Commissioner, I'm both highly proud of and deeply concerned for Moldova. Proud because the incredible assistance the Moldovan people have offered to the Ukrainians and because of Moldova's unambiguous pro-European turn. But also concerned because Putin and his cronies have now set their sight on Moldova. The Kremlin is pumping propaganda by the bucket load into the country, ramped up its cyber attacks, false flags in Transnistria escalating by the day. Our Moldovan friends have clearly chosen democracy over dictatorship, and we should be firmly with them every step of their path to the EU membership they seek. We cannot afford complacency. I command the Council's and Commission's pledge to boost defensive aid to Moldova, and this must be fast and ambitious. We need to learn fast and act fast now. Thank you. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπότος, για 1,5 λεπτό. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, domnule comisar, doamnă comisar. Vorbim astăzi despre Moldova, despre progresele pe care le face acest stat spre respectarea valorilor democratice și europene. Trebuie să recunoaștem, stimați colegi, că reformele din ultimul an și mai ales modul în care au reacționat odată cu începerea războiului din Ucraina ne arată clar că Moldova este pe drumul cel bun. Pericolul însă este mare pentru o țară atât de mică aflată în imediata vecinătate a războiului, mai ales în condițiile în care oficiali din Moscova au declarat că Moldova este o țintă posibilă pentru Rusia.
Dacă Ucraina a avut și are o armată pregătită, care face față cu succes invaziei ruse, Republica Moldova este un stat mic, nepregătit pentru asemenea confruntare. Cu toată sinceritatea, când vorbim despre Moldova, trebuie să ne întrebăm ce putem face noi, Uniunea Europeană, să o sprijinim dacă va fi nevoie. Ce vom putea face noi în cazul unui scenariu negativ, pe care nimeni nu și-l dorește. În aceste momente dificile, trebuie să recunoaștem că NATO are un rol extrem de important, crucial, de neînlocuit. Însă, Uniunea Europeană are nevoie totuși de o armată proprie, care să fie gata să apere granițele Uniunii și ale statelor asociate, dacă va fi cazul. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, ο κύριος Κέλλη. Commissioner, over the years, Moldova has suffered with political instability and cases of corruption. However, the leadership of Mayor Sandu, who supports European values, now promises to reorientate the country towards Europe and the fight against corruption. Moldova is showing great determination in the current crisis. Compared to its population of only 2.6 million people, no country has received more Ukrainian refugees than the Republic of Moldova, clearly showing that it is an ally ready to fight for a democracy and a European future. There are real concerns, however, about its ability to defend itself from potential Russian invasion should Putin push towards its border with Ukraine. There have been reports of repression of Russian speakers in the Transnistria region, just another example of Russia's use of disinformation to try to achieve its military objectives. We must ask ourselves, what support can the EU provide to counter such harmful disinformation? The criminal will likely try and force Moldova back towards its sphere of influence, leveraging Transnistria in some way. The EU must support Moldova in resisting such forceful attempts to bind it to Moscow, so that the Moldovan people may choose their own path towards the future. We stand with Ukraine, we stand with Moldova. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Εντσίρ, για 1 λεπτό. Putin has thrown the world and Europe back to a time we had hoped to never experience again. Crisis of such dignity shows our true colours if we are on the right side of history or choose the path of destruction. When I visited the Republic of Moldova last month with a delegation from the EP Subcommittee on Security and Defence, it became very clear to me the enormous responsibility the government is taking. Despite the many challenges in this country, they show their call of solidarity through receiving the largest number of Ukrainian refugees per capita. We tend to very often in this parliament talk about European fundamental values. This is actually European fundamental values in practice, in contrast to our own member state, Hungary, that asks how high when Putin says jump. I therefore welcome the decision by the government of the Republic of Moldova's application for an EU membership. As the European Union, we must support the people and government of the country to defend their sovereignty and security, to support democratic, economic and social development, and assist them to ensure they one day can also join us here in this Parliament. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί 3 αιτήματα. Γίνονται και τα 3 αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριος Τόματς για 1 λεπτό. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt foarte încântat că există această dezbatere astăzi în Parlamentul European. În anul 2000, când Putin a ajuns la Kremlin pentru prima dată, în Republica Moldova doar 5% dintre cetățenii ei își doreau o perspectivă europeană. Rusia era extrem de puternic implicată și avea o influență totală asupra societății moldovenești. Am fost implicat direct în procesul de scoatere a Republicii Moldova de sub influența
Rusiei chiar în prima linie. Drept răspuns, Federația Rusă m-a declarat persoana non grata. Astăzi însă, domnule comisar, avem o altă realitate dincolo de Prut în Republica Moldova, pentru că peste 50% din cetățenii Republicii Moldova sunt cetățeni ai Uniunii Europene și trebuie să le dăm o perspectivă clară europeană, pentru că cetățenii din Republica Moldova au demonstrat prin vot, prin mijloace democratice, că locul lor este aici împreună cu noi și trebuie să le dăm această perspectivă. Vă mulțumesc! Σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα με το χρονόμετρο. Όσο διαρκεί η προσπάθεια των υπηρεσιών να το επιλύσουν, θα βλέπω εγώ από το χρονόμετρο το προσωπικό, το δικό μου εδώ στην οθόνη. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιοντάρου για 1 λεπτό. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, Moldova, bun venit în Uniunea Europeană. Azi, 5 mai 2022, este un moment istoric pentru că Parlamentul votează și își arată solidaritatea cu această țară europeană. Și vă solicit tuturor să votați acest demers pentru că el aduce Moldova alături de România în marea familie europeană. Sunt medic de urgență, lucrez în Moldova, în Iași, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu și tratez cetățeni de o parte și de alta a Prutului. Și vreau de acum încolo, pentru că le știu problemele și dorințele, și Consiliul să dea un semnal politic ferm și clar apropo de aderarea acestei țări la Uniunea Europeană. Succes, Moldova! Mulțumesc! Σας ευχαριστώ και για τη συντομία. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Γκραπίνη για 1 λεπτό. Domnule comisar, stimați colegi, de la bun început, ca român, ca membru în delegația pentru Republica Română, susțin rezoluția, susțin tot ce s-a discutat aici și a spus domnul comisar legat de ajutoare. Dar, domnule comisar, m-a întristat ce ați spus dumneavoastră. Ați spus că așteptați de la Consiliu să vă dea avizul pentru a fi practice aceste ajutoare, nu pe hârtie. Moldova are acum nevoie. Are nevoie de ajutor financiar, are nevoie de asistență tehnică, are nevoie de securitate în fața Rusiei. De aceea, domnule comisar, adresez un mesaj public acum, prin dumneavoastră și prin Parlamentul European, Consiliului. Consiliul nu este prezent aici. Cer în primul rând președintelui României să susțină deblocarea imediată a banilor și acordarea banilor Republicii Moldova. Cetățenii din Republica Moldova sunt europeni. Cunosc bine Moldova de dincolo de Prut, care istoric a fost despărțită de Moldova de partea cealaltă a Prutului. Așadar, ajutor pentru Moldova din toate punctele de vedere, drum european și sprijin imediat. Domnule comisar, aștept să faceți acest lucru și să cereți Consiliului să nu mai blocheze ca de fiecare dată tot ce decidem noi aici. Declarațiile politice nu ajută pe cetățenii moldoveni. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Το λόγο έχει τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής ο Επίτροπος κ. Βαρχηγή. Thank you, dear members. Thank you very much for the fruitful debate. Again, I want to thank the European Parliament for the strong support to Moldova. We welcome, of course, the resolution that is going to be adopted today, because this is a very strong signal of support from the European Union to Moldova. Of course, we will continue to work together to find additional ways to help our Moldovan friends and to be able to face the current crisis. And we are going to stand in solidarity with all those who are bearing the weight of this war on their shoulders. And this, of course, extends to the territorial integrity and security of the country. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Έλαβα 6 προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου κατά της Ουκρανίας στις γυναίκες. Υπενθυμίζω ότι η επιλογή εδράνου εφαρμόζεται με εξαίρεση τις 2 πρώτες σειρές που κατανέμονται στους επικεφαλείς των ομάδων. Μπορείτε να ζητήσετε το λόγο με catch the eye και με γαλάζια κάρτα μέσω του τερματικού της ψηφοφορίας σας. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι οι παρεμβάσεις του ημικύκλου θα συνεχίζουν να γίνονται από το κεντρικό βήμα, εκτός εάν πρόκειται για catch the eye, γαλάζιες κάρτες και παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του κανονισμού. Το λόγο έχει για 5 λεπτά
Ο συντάκτης, συνάδελφος κ. Μπιεντρών. President, Commissioner, dear colleagues, despite the heroic resistance of the Ukrainian people, Russia's barbaric war continues. And as usual in such conflicts, girls and women pay the highest price. This is why the Committee on Women's Rights and Gender Equality has prepared a resolution on the impact of this war on girls and women, which strongly condemns the Russian aggression and urges the EU and its member states to ensure that women seeking refuge in Europe receive all the support they need. Every day, independent media alert us that mass rapes, sexual and gender-based violence, torture, and genocide are being used as a weapon of this war. And we will not rest until the perpetrators of those crimes are brought to justice. This is the promise, this is the declaration which must be heard today in this House. But even when they are, deeply wooden lives might never recover from such a trauma. Since the beginning of the Russian aggression, more than 5 million of people have been forced to flee the country, with an estimated 90% of refugees being girls and women and children. We, as European citizens, have reacted to the incoming refugees with unprecedented solidarity, and for the first time, Council of the EU triggered the Temporary Protection Directive. From this place, I want to thank you, Commissioner Johansson, for your personal involvement in this case. However, this is merely the first step, and member states need to increase their efforts in this regard. The risk of violence and sexual exploitation does not end once vulnerable women and children cross the border, as human traffickers increasingly profit the crisis. Member states must improve the registration of all refugees and volunteers and ensure refugees can travel safely. People need specialized support as survivors of violence. Those women need to gain access to livelihoods, including their ability to work and earn income, to get stability and possible independence. Economic empowerment of women and integration is crucial here. Women within Ukraine and in the host EU countries require access to full range of sexual reproductive health services. It is therefore absolutely unacceptable that, for instance, women seeking refuge in Poland, the EU country with the highest proportion of refugees, are forced to continue pregnancies that are a result of a brutal rape. Finally, we need to ease the burden on civil society, as they have worked tirelessly to help refugees, filling the gaps created by sometimes slow and indecisive actions of our governments. And it is high time that member states step up their efforts here. Considering all above, I would like to ask the Commissioner and the Commission what specific strategies to prevent and combat trafficking of women and children is the EU implementing in this context? Secondly, what is your role in providing support to coordinating health services on refugees' arrival in the EU, which ensure that women have access to the full range of sexual and reproductive health services, including emergency contraception, contraception itself, legal and self-abortion care, antenatal care, and skilled assistance during childbirth? Third, what is the EU's role in collecting evidence against war atrocities that have been committed, in particular investigating war crimes, including rape? Four,
What are the EU's medium-term plans for managing the situation of women refugees? Haj żywot heroiczny żynki Ukrainy. Long life the heroic Ukrainian women. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Επιτροπής τώρα έχει το λόγο η Επίτροπος κυρία Γιώχανσον. Thank you, President. Honourable members. Russia is not only waging a war against Ukraine. Russia is waging war against women. There are increasing and credible reports of Russian soldiers raping women, women and girls as young as 10 and as old as 78. Rape as a weapon of war. Violating women's bodies to break the spirit of people. Rape is a crime against women, a war crime, a crime against humanity. So I welcome the resolution of the Committee on Women's Rights and Gender Equality condemning sexual violence. You ask, how can we investigate these crimes? I say, we must leave no stone unturned to punish the perpetrators. The EU supports investigations by the Ukrainian authorities, by the Member States and the International Criminal Court. Eurojust opened case and support a joint investigation team together with Ukraine. We propose to boost Eurojust's capabilities to handle evidence of war crimes. You ask, how can we support victims of rape? I say, we must do everything in our power to help the victims. Can you just imagine the trauma? Russian soldiers come into your yard, they kill your husband, who tries to protect you, and they rape you one after the other. They invade your country, they invade your home, they invade your body. The Temporary Protection Directive is very clear. Member States need to provide medical help, also psychological help. And can you imagine you are pregnant by your rapist? Like 9 out of 25 women systematically raped in a basement in Bucha. Let me tell you something I feel very strong about. Women who suffered rape and sexual violence need to have access to safe abortion and sexual and reproductive health treatments immediately and unconditionally, and any other specialized care they need. That is what I call standing with Ukrainian women. With Member States, we will donate emergency contraception pills, and civil society organisations are doing a fantastic job helping these women, and they deserve our thanks and support. And yesterday I had the opportunity to discuss exactly this issue, the topic of how to support women victims of rape in Ukraine, with Olga Stefanishyna, the Deputy Prime Minister of Ukraine, and we are discussing how we can also join efforts in this aspect. You also ask, what are we doing to prevent and fight trafficking of women and children? I raised this issue from the first day of war. A few weeks ago, I presented to this House the decisive action that we are taking. Europol has set up a special task force, and yesterday, together with the EU anti-trafficking coordinator Diane Smith, I presented the EU common anti-trafficking plan to the Solidarity Platform, where we coordinate efforts to help refugees, and next week the Solidarity Platform will endorse this plan. To raise awareness, to boost prevention, investigation, prosecution, early identification and support victims. You ask, how do we support women once they are safe in Europe? And I say, by putting in practice the Temporary Protection Directive, helping women with healthcare and housing and schools and with jobs. By helping with childcare, as outlined in the Child Guarantee and the Strategy on Rights of the Child. And with the new Europol Talent Pool pilot initiative to match women's qualifications and skills with employers across Europe. Honourable members, when I think of the women of Ukraine, I think of the old lady who on the first day of the war walked up to a Russian soldier, twice her size actually. She gave him some sunflower seeds and said,
Put these in your pockets so they will grow where you die. Let her strength inspire us to do everything we can to support the amazing women of Ukraine. Thank you. Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λόγο έχει η κυρία Φιτζέραλτ για 2 λεπτά. President, Commissioner, thank you for your work and for those initiatives. They are appreciated and very important. Colleagues, the brutality of this war has shocked us all. 1,000 people in the basement of a steel plant in Mariupol feeling the net tightening around them as Russian forces advance. 1,000 people in mass graves across the suburbs of Kyiv. And millions of people with the scars that will be carried with them and their families for generations. Some of the worst atrocities in this barbaric war have been carried out targeting women. Perhaps the gravest of them all, rape and sexual violence as a weapon of war. We all know the brutality, a woman gang raped to death in front of her children. Children, both boys and girls, brutally raped while a screaming mother is forced to look on. A pregnant 14-year-old who decides to keep the child because the brutality of the attack against her means she is unlikely to have children again. Unimaginable horrors. When we say never again, I have to ask, do we truly mean it? I think many people feel helpless, yet emboldened to take whatever action can be taken to stop these horrendous crimes against women. This cannot continue to happen. Every Russian soldier who commits rape in Ukraine must end up in The Hague at the International Criminal Court, and justice must be seen to be done. There can be no impunity for those who commit rape in the name of war. In the meantime, as the Commissioner has said, we must offer the very best supports to victims of sexual violence, including healthcare, both physical and mental. We know that for example, our NGOs across Europe are uniquely skilled to provide the kind of specialist help that many of these women need. I've seen it in rape crisis centres in Dublin, who worked in Bosnia after the war. We must fund these organisations so they can do this work. Women are victims of this war, as are the people of Ukraine as a whole and its diaspora around the world. Yet we applaud, as the Commissioner has done, the strength of Ukrainian women, and we stand with them. Slava Ukraine. Thank you. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει τώρα για 2 λεπτά η κυρία Φριτζόν. Tack, herr talman. Kommissionär Johansson, tack för ert starka engagemang för kvinnor och flickor i kriget i Ukraina. Familjer som vaknar upp till flyglarm och bomber som faller. Rädsla för din egen familj, men också över tillgång på mat, brist på sjukvård, en stängd skola och en förstörd lekplats. Men Ukrainas kvinnor och flickor oroar sig för mer än så. De fruktar de ryska soldaterna som begår avskyvärda sexuella övergrepp, som våldtar, som trakasserar, och de oroar sig över den begränsade tillgången till preventivmedel, mödravård, trygga förlossningar och abort. Kvinnor är rädda att deras barn ska komma bort och hamna i händerna på människohandlare, eller att de själva luras in i fel bil vid gränsen och sen tvingas att sälja sina kroppar. För det är så. Kvinnor och barn är mer utsatta i våld och krig och i konflikter. Och våld och övergrepp i konflikt är ett krigsbrott. Dessa brott måste utredas och förövarna måste ställas inför rätta. Sexuellt våld i krig och konflikt, människohandel, begränsningar i sexuell och reproduktiva rättigheter, ja, det kan förhindras, men det krävs både politiskt mod och aktiva åtgärder. Och det handlar framförallt om att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Vad är det för fel på dessa män? Och det handlar om varje människas rätt att bestämma över sin egen kropp. Om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv,
Det säger vi i högtidstalen, men då handlar det om att det också måste bli verklighet i deras egna liv. Om ett Europa som på riktigt står upp och är jämställt. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att ställa krav på att kvinnor och barn som drabbas i kriget får skydd. Och vi kommer att fortsätta vårt arbete för ett jämställt Europa. Tack. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα Renew, το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Ροντρίγκες Ράμος. Gracias, presidente. Una vez más, la guerra ha convertido el cuerpo de las mujeres en un campo de batalla. Os violaremos hasta que no sintáis deseo hacia ningún otro hombre, hasta que no sintáis deseo de dar a luz a nuevos ucranianos. Son algunas de las frases de la defensora del pueblo de Ucrania, que ha señalado como recurrentes declaraciones de las víctimas. Madres que han sido violadas delante de sus hijas, hijas que han sido violadas delante de sus madres. No podemos asistir ante este drama como meros espectadores. Por eso, la Unión Europea tiene que defender de forma clara que no estamos ante daños colaterales de la guerra, sino ante crímenes de guerra. Y estos crímenes de guerra deben ser castigados. Es la Corte Penal Internacional ante la que deben responder o tribunales especiales de guerra, pero tenemos que recopilar las pruebas necesarias para que los autores respondan de sus crímenes. Agradezco efectivamente también la modificación de Eurojust para que pueda recopilar, guardar estas pruebas necesarias. Pero tenemos que hacer más. Todas estas mujeres tienen derecho a servicios médicos, sexuales, tienen derecho a un aborto seguro. Estas y las demás ucranianas, que están llegando en más de 5 millones a nuestras fronteras, todas ellas tienen derecho. Nosotros tenemos la obligación de garantizar esta cartera de servicios sanitarios básicos. Por otra parte, la trata ya era un problema en Ucrania. Tenemos que hacer todo lo posible para que las mujeres y las niñas que huyen de la guerra no acaben en manos de las mafias criminales. Y no lo olvidemos, de los usuarios y demandantes de los servicios sexuales de personas víctimas de trata. Muchas gracias por su esfuerzo también, comisaria. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για την ομάδα των Πρασίνων η Αντιπρόεδρος κυρία Χάουτελα για 1 λεπτό. Thank you, President. I wanted to talk to you about Nadia Murad. She was a sex slave of the ISIL. She's a Yazidi, and she got free. And she has become a big champion of women and girls raped in war. She has started something called Murad Code, which means that the evidence on these horrible atrocities and war crimes, crimes against humanity, the systematic use of rape as a war weapon the evidence must be collected as early as possible, because otherwise it becomes very difficult. So I would very much hope that the Eurojust and other EU-related bodies would assume this strategy in fighting against impunity of these crimes. I also wanted to mention that we need to see how the command chain can be proven. But we did see that President Putin actually decorated those troops that had been known to have committed these atrocities against women and girls in Ukraine. So perhaps here we have an evidence of a very high-level command chain, which would be necessary to prove to get the real perpetrators and commanders into justice. Thank you. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα ID τώρα έχει το λόγο για 2 λεπτά η κυρία Άντερσον. Thank you. Heute ist das EU-Parlament also um das Wohlergehen weiblicher ukrainischer Flüchtlinge besorgt. Ungeachtet der enormen Anstrengungen, die Polen unternimmt, um flüchtenden Ukrainerinnen Sicherheit, Unterkunft und Versorgung zu bieten, nutzt man diese Resolution natürlich, um Polen für seine Haltung zum menschlichen Leben in allen Phasen wieder mal an den Pranger stellen zu können. Aber damit nicht genug. Unter dem Vorwand, flüchtende Ukrainerinnen als Opfer von Sexhandel schützen zu wollen, muss diesen natürlich sofort nach ihrer Ankunft eine Abtreibung angeboten werden, von wegen Menschenrecht und so.
Wenn viele Frauen in der Ukraine seit Jahren aber schon von den privilegiertesten Schichten aus aller Welt unter Ausnutzung ihrer prekären wirtschaftlichen Verhältnisse in entwürdigender Art und Weise auf vergleichsweise preisgünstige wandelnde Inkubatoren reduziert werden, die ukrainische Rechtsordnung diese verzweifelten Frauen weitestgehend rechtlos stellt, weil einzig und allein die Interessen der Auftraggeber der Ware Baby schützenswert erscheinen, hört man vom EU-Parlament nichts, rein gar nichts. Dabei ist die Ware Baby längst zum Exportschlager der Ukraine geworden. Und mit Hilfe der ukrainischen Rechtsordnung werden diese Mütter eben nicht nur komplett rechtlos gestellt, für den Verkauf ihrer Körper speist man sie oftmals mit wenigen 100 € ab, während die vermittelnden Babyhandelsunternehmen Zehntausende von Euro einstreichen. Insofern dann, wenn was schief geht mit der Lieferung, kommt es auch nicht selten dazu, dass die Annahme der Lieferung verweigert wird. Über alles und jedes regt sich das EU-Parlament auf. Aber zu diesen zum Himmel schreienden, menschenverachtenden Vorgängen schweigt das EU-Parlament. Ganz so, als habe die Abwägung schützenswerter Interessen ergeben, dass die Menschenrechte einfacher Ukrainerinnen eben hinter den Lifestyle-Wünschen der privilegierten Schichten zurückfallen. Hören Sie also bitte auf, in Ihrem irreführenden Papier zu behaupten, dass den flüchtenden Frauen aus der Ukraine vor allem durch einen leichteren Zugang zur Abtreibung geholfen werden muss. Das ist Ablenkung von wahrlich dramatischen Verhältnissen. Danke. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών, κυρία Ντελαπή Σακαριών, για 1,5 λεπτό. Gracias, presidente, comisaria, colegas. Es triste que ante un drama de semejantes dimensiones, ante una invasión bélica injustificable, haya quienes aprovechen para meter cizaña. Es desgarrador ver separarse a las familias, madres con sus hijos, que no saben si volverán a encontrarse con sus maridos. Los ucranianos están entregando la vida por los suyos, por su patria. El ser humano ha vuelto a mostrar una crueldad que pensábamos superada. El mal se hace evidente en estos días con una violencia denigrante. Violaciones como arma de guerra, mafias que se lucran con la trata de personas, crímenes de lesa humanidad que deben ser perseguidos. Ninguna acción debe quedar impune. Pero a la vez debemos aplaudir de manera unánime el espíritu de acogida de los países vecinos como Polonia y Hungría, cuyos valores cristianos les han llevado a abrir sus hogares sin dudarlo. Merecen un reconocimiento internacional por su labor humanitaria y no las críticas injustificadas que se están expresando en estos días. Son mezquinas y solo tienen la inquietud de implantar una cultura que no valora la vida, sino que la materializa, la mercantiliza, como ocurre con la promoción del aborto o los vientres de alquiler. ¿Quién no está consternado con la situación de desamparo y peligro de estas mujeres embarazadas y bebés en un limbo legal y ético? La vida no es un objeto, ni de capricho ni de deseo. Muchísimas gracias. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει για την ομάδα της Αριστεράς η κυρία Ροντρίγκες Πάλοπ για 2 λεπτά. Señor presidente, señora comisaria, 200.000 mujeres consuelo o mujeres de Solat fueron convertidas en esclavas sexuales por el ejército japonés antes y durante la Segunda Guerra Mundial. A muchas las mataron, otras se suicidaron y las sobrevivientes fueron estigmatizadas. En la antigua Yugoslavia, las violaciones sistemáticas y los embarazos forzosos se utilizaron como una forma de limpieza étnica. El genocidio contra la comunidad yazidí a manos del autodenominado Estado Islámico se saldó con miles de mujeres y niñas raptadas, esclavizadas, torturadas, violadas y asesinadas. En Nigeria son habituales los secuestros de niñas en edad escolar a manos de grupos armados, los matrimonios prematuros y los embarazos precoces. La violación, la esclavitud sexual, la mutilación y otras formas de tortura son moneda de cambio en el conflicto armado del Tigré occidental en Etiopía. Yemen, Siria, Afganistán. En todos los conflictos bélicos el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla y Ucrania no es ni será una excepción. También allí las mujeres y las niñas son botín de guerra y la violación es una estrategia de terror y tortura que dejará huellas imborrables.
Quienes escapan de Ucrania, en un 90% mujeres y niños, enfrentan riesgos similares en las zonas de tránsito y destino, en algunas de las cuales no se respetan los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres desplazadas son, además, especialmente vulnerables porque en la mayoría de los casos sostienen la vida y cuidan de quienes son más vulnerables que ellas. Hoy estamos a tiempo de frenar la rueda implacable de la historia. Pongamos en marcha recursos de acogida, ofrezcamos oportunidades de estudio y empleo a quienes buscan refugio, esforcémonos con las niñas que tienen menos probabilidades de acceder a la educación y se exponen a la violencia sexual, el tráfico de personas y la trata. Facilitemos a las mujeres mecanismos de denuncia cuando son objeto de violencia, buenos servicios de salud física, psicológica, sexual y reproductiva, métodos contraconceptivos de emergencia y una atención adecuada en caso de aborto. Atendamos a las víctimas y no olvidemos a los victimarios porque los delitos sexuales que se han perpetrado en Ucrania son crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad y, como tales, deben ser perseguidos y sancionados. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Γιαρόκα για 1 λεπτό. Very much, President. Nagyon köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim! A háború valósága már több mint 2 hónapja van velünk. Az Ukrajna az orosz agressziónak kitéve teljes körű humanitárius segítségre szorul, és büszkén mondom, hogy egy olyan ország tagja vagyok, akik igenis segítenek, és ebben nincs is vita közöttünk, hogy a legfontosabb most a segítség. A legkiszolgáltatottabbakat képviselem, én egy kisebbségnek a tagja vagyok, de emellett gyerekek, nők vannak leginkább kitéve a háború okozta létbizonytalanságnak. Ez a jelentés azonban meg kell, hogy mondjam, hogy az Ukrajnából az EU irányába menekülők nőknek és a gyerekek helyzetének a kiszolgáltatottságát nem teljesen pontosan mutatja be abból a szempontból, hogy hadjáratot nyit egy olyan tagállam ellen, sőt több tagállam ellen is, akiket politikai és ideológiai megfontolásoktól vezéredve támadnak úgy, hogy naponta fogadjuk a nőket a kórházainkba, és segítséget nyújtunk a gyermekeiknek. Ezért kénytelen vagyok módszeresen cáfolni a jelentésben elhangzottakat, hisz Magyarországgal kapcsolatban nagyon sokan tudatosan ferdítettek. Mi hiszünk a család szentségében, országunkban a jelentésben állítottakkal szemben van sürgősségi fogamzásgátlás, amely limitált időintervallumon belül bárki számára elérhető, vénykötelezettsége azonban egészségügyileg indokolható. Törvényi úton 12 hétig biztosította az abortusz, 20 és 24 hetes esetekkel is találkozunk, ahol ugyancsak segítünk. Az ország meleg közösségei nincsenek negatív diszkriminációnak kitéve, örömmel fogadunk mindenkit, aki az országunkban menedéket kér. Ukrajnának most segítségre van szüksége, és Magyarország segít. Segítsenek önök is. Köszönöm. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Λουχασκεύσκα για 1,5 λεπτό. Dziękuję, panie przewodniczący, pani komisarz. Wojna w Ukrainie ma twarz kobiety. To kobiety i dzieci stanowią blisko 90% spośród blisko 5 milionów uchodźców. To kobiety pomagają jak mogą, biorąc na swoje barki ewakuację, ochronę, utrzymanie rodzin, czy na równi z mężczyznami sięgają po broń i walczą na froncie. To kobiety i dziewczynki są najczęściej ofiarami wojny, gwałcone, torturowane, zabijane czy wywożone w głąb Rosji, stają się także ofiarami handlu żywym towarem. Świat to widzi i Europa to widzi. I myślę, że dzisiaj z tego miejsca musimy powiedzieć ukraińskim kobietom, że spisane i zapamiętane będą zbrodnie i czyny, że zbrodniarze zostaną osądzeni i pociągnięci do odpowiedzialności. Szanowni Państwo, musimy także pamiętać, że entuzjazm, i to jest zauważalne, że entuzjazm pomocy powoli opada. Inflacja i sytuacja gospodarcza drenuje portfele chociażby w Polsce, która przyjęła najwięcej uchodźców. Samorządowcy apelują i mówią, że kończą się ich środki finansowe. Dlatego z tego miejsca kolejny raz apeluję do Komisji Europejskiej o bezpośrednie i celowe wsparcie dla samorządu terytorialnego, dla NGO-sów i dla zwykłych ludzi, bo to oni są na pierwszym froncie pomocy i wsparcia dla wszystkich ukraińskich uchodźców. Dziękuję bardzo. Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα για 2 λεπτά η συνάδελφος και αντιπρόεδρος κυρία Ρέγνερ. Dankeschön, Herr Präsident, und vor allem Dankeschön, Frau Kommissarin, für die hervorragende Arbeit, die Sie leisten. Frauen in der Ukraine wurden vom Krieg gezwungen, allein oder mit ihren Kindern, oft auch noch mit den Kindern der Nachbarn oder von Geschwistern, ihre Heimat von einem Tag auf den anderen hinter sich zu lassen. Mit der Flucht haben sie ihr Zuhause verloren, ihr soziales Umfeld und oft auch noch ihre finanzielle Autonomie. Wir müssen den Frauen helfen, sich in dem neuen Alltag zurechtzufinden. Und für ihre Unabhängigkeit brauchen sie daher den uneingeschränkten Zugang zu Bildungseinrichtungen, zu Betreuungseinrichtungen und zu fair entlohnter Arbeit. Diese Frauen sind durch den Krieg oft traumatisiert. Nicht nur die Angst vor Bomben und die Angst um ihre Angehörigen wirkt dabei lähmend. Sexuelle Gewalt und Vergewaltigungen durch russische Soldaten, Kriegsverbrechen nach den Regeln des Völkerrechts werden gezielt als Waffe gegenüber Mädchen und Frauen eingesetzt. Diese extrem erlebten Gewalterfahrungen können wir natürlich nicht ungeschehen machen lassen, aber genau deswegen ist es umso wichtiger und unsere Verantwortung, den Betroffenen zu helfen, das Trauma zu verarbeiten, psychologische Bedeutung und Zugang zur Notfallverhütung und, wenn notwendig, zu legaler und sicherer Abtreibung muss in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union unbürokratisch und kostenlos möglich sein. Und hier denke ich insbesondere an Polen, wo die Zivilgesellschaft Großartiges leistet, aber auch die Regierung ihren Beitrag leisten muss, damit Frauen, wenn erforderlich, rasch Zugang zur Notfallverhütung und Schwangerschaftsabbruch haben. Und ich denke auch daran, was Staatspräsident Macron aus Frankreich angekündigt hat am Beginn der Ratspräsidentschaft, nämlich das Recht auf Abtreibung in der Grundrechtecharta endlich zu verankern. Wir brauchen es dringend. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Βάουτμανς. Colleagues, Putin's brutality knows no limits. One day we were all appalled as a maternity clinic got bombed. The next, when mass graves were discovered in Bucha. But colleagues, how far does one inhumanity go if you applaud military units that are linked to mass rape? The reports of sexual violence and rapes by Russian forces continue to grow, and so do the number of pregnancies. Many Ukrainian women and girls are traumatized as they witnessed how their cities were attacked and their beloved family were killed. And if one trauma wasn't enough, rape survivors are now trying to cope with the idea that inside they are carrying the baby of those that erased all that they loved. Faced with these horrors, colleagues, the EU cannot be a silent bystander. That is why today we call on the European Commission to step up and act without delay, to ensure that dignity health kits and emergency contraceptives reach Ukraine and host countries, to ensure, very important colleagues, access to safe abortion care throughout the whole EU for pregnant women victims of rape, and to ensure justice for the war crimes committed against women. These women already lost so much. We must not disappoint the ones counting on our help. And remember, women here, maybe also the men, what Madeleine Albright said. There is a special place in hell for women who don't help other women. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 2 λεπτά η κυρία Χέρτσμπεργκερ Φοφάνα. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Commissaire. L'offensive russe en Ukraine et dans les villes assiégées ont jeté des millions de femmes sur les routes de l'exil, les exposant ainsi aux abus sexuels et autres atrocités. De nombreuses femmes et jeunes filles, seules, sont forcées de traverser la frontière dans l'espoir d'échapper à la guerre. Elles courent de grands dangers. Elles se retrouvent victimes de la traite des femmes comme travailleuses du sexe. Pour elles, au milieu des bombardements et des combats, se glisse un danger plus insidieux, celui des violences sexuelles.
Les risques de viol, d'agression et de harcèlement sexuel sont forts aussi pour celles qui sont restées en Ukraine. Le travail de documentation des exactions actuellement commises par les forces russes reste évidemment à accomplir. Les femmes réfugiées, victimes de discriminations intersectionnelles, telles que les femmes roms, les non-ukrainiennes, les femmes noires ou d'ascendance africaine, les femmes migrantes, celles vivant avec un handicap ou encore les personnes LGBTQ sont laissées pour compte et sont touchées de manière disproportionnée par ce conflit. Les femmes réfugiées font également face à des risques accrus en ce qui concerne l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Nombreuses d'entre elles n'ont pas accès à la contraception ou à un avortement légal et sécurisé. Nous devons mettre en place des stratégies spécifiques en soutenant et en protégeant les organisations civiles et les ONG qui mettent leur propre liberté en jeu et qui travaillent sans relâche afin de soulager la situation des femmes réfugiées, surtout celles qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Madame la Commissaire, comment allez-vous procéder afin de soutenir la coordination des services de santé en veillant à ce que les femmes aient accès à l'ensemble des services de santé sexuelle et génésique? Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour assurer la sécurité et le bien-être des survivantes et faire en sorte qu'elles puissent bénéficier d'une protection particulière et d'une aide psychologique en langue maternelle des femmes qui ont fui l'Ukraine en raison de leur grande vulnérabilité? Le corps des femmes ne doit pas être un champ de bataille, ni pour les envahisseurs, ni pour les hommes sur place du même camp, et encore moins pour les trafiquants de la traite des femmes. Merci de votre attention. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 2 λεπτά η κυρία Μπαλτασάρε. Grazie Presidente. 5 milioni di profughi dall'Ucraina verso l'Unione Europea e di questi il 90% sono donne e bambini, persone in fuga da una guerra, bisognose di assistenza sanitaria, di lavoro, di istruzione per i bambini, di alloggio e protezione. Oggi le donne ucraine aspettano da questo Parlamento un sostegno reale, senza incorrere a retoriche ideologiche. Purtroppo nel testo una parola fondamentale come maternità, segno di vita e di speranza, è citata solo una volta in questa risoluzione. I diritti sessuali e riproduttivi e l'aborto invece ben 22 volte. Devono essere tutelate tutte le persone fragili. Diciamolo chiaramente, pur contenendo elementi positivi, questo testo rischia di strumentalizzare la situazione per rincorrere fini ideologici e per bacchettare ancora una volta quei paesi che non si piegano al mainstream di Bruxelles. Al contrario, dovremmo essere grati a tutti i paesi che stanno aiutando, anche a quelli di frontiera, per l'immenso lavoro di accoglienza e tutela di donne e bambini. Le donne profughe sono particolarmente a rischio. Penso alla tratta e al mercato della prostituzione, di cui l'Ucraina era già una meta. Penso agli abusi, alle violenze. E tra le violenze nascoste in Ucraina non dimentichiamo l'utero in affitto, madri surrogate, dunque donne sfruttate, che ricevono pressioni per non rifugiarsi nell'Unione Europea perché rischierebbero intoppi legali nella consegna delle creature che portano in grembo. I nostri emendamenti condannano la maternità surrogata e chiedono corridoi umanitari per evacuare le madri e i bambini vittime di questa pratica, gli orfani e i disabili che sono ancora in Ucraina. Chiediamo più tutele anche per i minori, verificando anche all'arrivo da chi sono accompagnati. Bisogna scongiurare in ogni modo che cadano vittime della tratta. Colleghi, le donne rifugiate sono fondamentali, non cediamo a strumentazioni ideologiche, lavoriamo uniti perché ad ogni donna e ad ogni ragazza possa essere restituita la propria dignità. Grazie. Paljon kiitos kollega Baldassar. Ja nyt annan puheenvuoron Isabella Elena Kloczille. Olkaa hyvä. Szanowni Państwo, jak wiadomo, od początku wojny na Ukrainie do Polski przybyło ponad 3 miliony uchodźców. Ponad 90% z nich to kobiety z dziećmi. Przewodnicząca von der Leyen lubi mówić o wspieraniu kobiet, ale co konkretnie zrobiła Komisja Europejska dla kobiet z Ukrainy?
Nie zrobiła praktycznie nic. W środku Europy kilka milionów uciekających przed wojną kobiet nie otrzymało żadnej realnej pomocy ze strony Komisji Europejskiej. Komisja oferuje tylko relokację istniejących funduszy. Co więcej, jak widać na tej sali, niektórym bardzo zależy, by Ukrainki, które przeżyły traumę bombardowań i rozstania ze swoimi mężami, przeżyły jeszcze traumę aborcji. One potrzebują teraz przede wszystkim odzieży, żywności i leków, a pan Biedroń koniecznie chciałby im dać pigułki aborcyjne. Tymczasem matki, które uciekły przed wojną, urodziły w Polsce 1000 dzieci. Każde z tych dzieci to dla nich źródło radości i nadziei. Te matki mieszkają w naszych domach, uczą się w naszych szkołach, korzystają z bezpłatnej polskiej opieki zdrowotnej. To koszt szacowany na 13 miliardów euro rocznie. Niestety Komisja Europejska nie planuje żadnej nadzwyczajnej pomocy ani dla polskiego rządu, ani dla samorządów, ani dla organizacji pozarządowych, a przez to dla kobiet i dzieci. Dla porównania Komisja przekazała ponad 3 miliardy euro Turcji dla uchodźców z Syrii. Dlaczego więc Ukrainki w Polsce są dla Komisji mniej ważne? Dlaczego Erdogan nie musiał czekać na europejską pomoc, a my wciąż czekamy i pytamy, co jeszcze musi zrobić Polska, aby być potraktowana przynajmniej tak jak Turcja? Kiitos kollega Klotz. Ja seuraava puhuja on edustaja Sandra Pereira. Olkaa hyvä. Obrigada, Presidente. Começo por destacar o papel das mulheres na defesa da paz, exigindo o fim de uma guerra que não devia ter começado, através de uma solução política do conflito com o objetivo do cessar-fogo imediato que a escalada de confrontação não propicia. Entre os diferentes tipos de violência a que as mulheres estão sujeitas está a violência em contexto de guerra, em qualquer guerra. Nesse contexto, as violências somam-se. As mulheres e as raparigas correm mais riscos de violência sexual e de exploração, de cair em redes de tráfico de seres humanos e, posteriormente, serem vítimas de prostituição e de outras violências. Importa, pois, minimizar o sofrimento das mulheres que fogem da guerra, assegurando o combate às múltiplas discriminações, seja de raça, etnia, orientação sexual, idade ou barreiras linguísticas, assegurar também o transporte seguro e rotas seguras, a habitação digna no país de acolhimento, o direito à saúde, incluindo o acesso a direitos sexuais e reprodutivos, os direitos sociais e laborais e condições dignas de trabalho, garantindo que não sejam vítimas de exploração laboral e que não seja feito a esse pretexto o caminho para atacar direitos laborais e sociais consagrados. E neste ponto, a resolução que hoje votamos poderia e deveria ter ido mais longe. Também no que aos meios financeiros diz respeito, a resolução fica aquém do desejado, amarrando apoios ao acordo de associação e às políticas neoliberais nele inscritos. É necessário que, para as necessárias medidas de apoio ao acolhimento dos refugiados, se prevejam recursos adicionais da União Europeia, sem retirar verbas aos fundos estruturais que não esticam e são já hoje insuficientes para outras respostas necessárias. Por último, queremos expressar a nossa solidariedade às mulheres ucranianas e saudar a mobilização que o seu sofrimento e a sua luta geraram nas instituições europeias. Que essa mobilização solidária seja alargada a todas as mulheres que sofrem o mesmo drama na Palestina, no Afeganistão, na Síria, na Líbia ou em qualquer outra região do mundo assolada por uma guerra. Obrigada. Kiitos kollega Pereira. Ja seuraava puhuja on edustaja Andrea Boskor. Olkaa hyvä. Tisztelt elnök asszony! Több mint 2 hónapja tart Ukrajnában a háború, és tegnap előtt először szülőföldemet, Kárpátalját is rakétatámadás érte. Mit éreztem? Fájdalmat, félelmet, úgy, hogy nem voltam ott, nem éltem át. El sem tudjuk képzelni, mit éreznek azok a nők, akik rakétatámadások és golyózápor közepette menekülnek karjaikban a gyermekeikkel. Vagy egy metróállomáson hozzák világra gyermeküket, miközben a felszínt bombázzák. Vagy akik idegen országba érkeznek úgy, hogy nem ismerik a nyelvet, és próbálják megóvni gyermeküket a rájuk leselkedő emberkereskedőktől. Az ukrajnai nők helyzete nagyon nehéz. Ennek dacára az Európai Parlament ismét egy olyan jelentést készít, mely átpolitizált, számos helyen elrugaszkodik a valós problémáktól, és alaptalan hazugságokkal vádolja például Magyarországot,
amely már több százezer emberen segített, gondoskodott és befogadott. Az ideológiai játszmák helyett az Uniónak arra kellene törekednie, hogy a szörnyű traumákat átélt nőket valóban segítse. Segítse abban, hogy védelmet kapjanak, megfelelő szállást, ellátást, egészségügyi segítséget, a gyermekek oktatást és megfelelő megélhetést kapjanak. Május 8-án ünneplik Ukrajnában az Anyák Napját. Fejezzük ki tiszteletünket az ukrajnai nők és anyák iránt, akik helytállnak, családellátóvá válnak, és sok esetben egyedül gondoskodnak az idősekről, gyermekekről. És a mielőbbi békét is tegyünk, hiszen nagyon szörnyű, hogy Köszönöm. Excuse me, colleague, you quite spoke longer than you were given. Sitten annan puheenvuoron edustaja Raasa Juknevisienelle. Olkaa hyvä. Dear colleagues, I will just read the stories. Bucha. Mother, father, daughter 9 and son 5 years old. Kadyrovtsi entered their house. The father's hands were tied. He was brought to his knees and shot in front of his wife and children. The next day, the boy's genitals were cut off. He died of bleeding. The mother and daughter were raped for 2 weeks. Mother, father, grandparents, and 2-year-old girl. They found all dead in the house. Father with their hands tied and shot. The child has a cut throat. Mother with torn genitals. 14-year-old girl was raped by 5 Russian occupiers. She is pregnant now. 11-year-old boy was raped in front of his mother. She was tied to a chair to watch. Irpin. 9-year-old girl was raped by 11. At least 11 sperm samples were found. Soldiers. Then they cut the letter Z on her chest and ripped her stomach open. Her parents were killed in front of her. And more and more. Dear friends, dear colleagues, Putin's Russia must be defeated and the war criminals must be convicted. Dear sisters and brothers in Ukraine, we stand with you. Slava Ukraini! Paljon kiitos kollega Juknevisiene. Ja seuraava puhuja on edustaja Radka Maksova. Olkaa hyvä. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, když vidím, jaká zvěrstva se dějí ženám a dívkám na Ukrajině, kde dle zpráv bylo v jednom domě ve městě Buča znásilněno 25 dívek ve věku od 14 do 24 let a 9 z nich otěhotnělo, je mi velmi úzko a říkám si, jsem ráda, že mám 2 syny, ale i jim hrozí během války hrozná zvěrstva. Potom mě velmi silně překvapují reakce některých, jak si říkají, hnutí pro život, která tato zvěrstva neplně odsuzují a nabádají jako ochranu proti znásilnění posílat na Ukrajinu pepřové spreje či houkadla místo antikoncepce či potratových pilulek. Proto bychom znásilněným a poté nechtěně těhotným ženám měli pomoci bez jakýchkoliv administrativních či společenských překážek v jednotlivých členských státech, požádají-li o to. 90% těch, kteří k nám přicházejí z Ukrajiny, jsou ženy a děti, dívky. Jsou nejvíce ohrožené obchodem s lidmi, znásilněním či sexuálním zneužitím. Jako prevenci obchodu s lidmi můžeme zajistit, že mezi těmi lidmi, co jim nabízí pomoc, se neskrývají predátoři, kteří chtějí situace zneužít. Toho docílíme skrze kvalitní, dostupné a dobře organizované legální cesty pro překročení hranice bez potřeby využití převaděčů. Další pomoc jako prevenci zneužití ukrajinských žen a dívek vidím v pravidelných kontrolách domů, kde jsou často s dětmi ubytovány. To je jedna stránka pomoci. Druhou stránku pomoci hledejme v podpoře jejich začlenění do společnosti, ať už se jedná o velmi důležité jazykové kurzy a psychologickou podporu, tak i o podporu při hledání bydlení a zaměstnání, co nejvíce odpovídající jejich kvalifikaci. Evropská unie musí tuto pomoc koordinovat a zajistit efektivní sdílení dobré praxe.
Děkuji všem kolegům, kteří stojí na naší straně a děkuji paní komisařce za skvělou práci. Kiitokset kollega Maksová ja seuraavaksi edustaja varapuhemies Dita Charansová. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Ukrainian women are the biggest victims of Putin's war. Women and their children are the easiest targets for Russian soldiers' cruelty. Horrible stories are emerging. A woman forced into sexual slavery, trapped in the basement in Bucha. After being tortured, Russian soldiers shot her dead. A mother raped repeatedly in front of her son. A 3-year-old girl found dead with her whole family, her body bearing marks of rape. A mother forced to watch her 11-year-old son being gang raped. Ukrainian women are fleeing and they need our help. They need immediate medical care, access to emergency contraception, psychological support and legal abortion in Europe. The border countries must provide urgently needed health care to victims of Russian violence. Thanks to investigators and press on the ground collecting evidence on war crimes, we already know some of the faces and names of the perpetrators. It is our duty to ensure that the monsters responsible for these crimes are brought to justice and punished. It's good that Russian soldiers will be sanctioned, but I want to see them at the International Criminal Court. Thank you. Kiitokset edustaja Sharansova. Ja sitten edustaja Diana Riva-Ihiner. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta, comisaria. En Ucrania nos enfrentamos una vez más a una realidad devastadora. La guerra siempre ha tenido cara de mujer. Las niñas y las mujeres en los escenarios bélicos son objeto de cosificación, de descarnada instrumentalización y casi siempre de omisión sistemática en los lugares de decisión. Y esta violencia que afecta desproporcionalmente a mujeres y niñas se recrudece cuando se conjugan diferentes formas de discriminación: ser mujer rumaní, apátrida, con discapacidad, migrante, racializada o del colectivo LGTBIQ+. Agudiza esta vulnerabilidad. Lo vemos con especial preocupación en el caso de las mujeres transgénero, para quienes el reconocimiento de su identidad puede marcar, entre otras cosas, la posibilidad o no de huir de la guerra. Es por eso que no nos conformamos con pedir una respuesta humanitaria en términos generales. En esta crisis, la Unión Europea debe responder a las necesidades específicas de las mujeres y niñas, garantizando, por ejemplo, la disponibilidad de servicios de apoyo en materia de violencia de género y el acceso a todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la anticoncepción de emergencia y el aborto. Pero, sobre todo, nuestra respuesta debe partir de la convicción de que las mujeres no somos únicamente testigos y víctimas o armas de guerra y botín. Las mujeres en Ucrania son combatientes y cuidadoras, líderes de sus comunidades y proveedoras. Hace apenas unos días eran profesoras, periodistas, funcionarias. Por eso reivindicamos la preeminencia de su rol, pero sobre todo su capacidad como agente de cambio. Sin las voces de las mujeres no habrá paz ni reconstrucción posible. Gracias. Kiitokset kollega Riva-Ihiner. Ja seuraavaksi edustaja Nikolaus Fest. Olkaa hyvä. Präsidentin, der Krieg in der Ukraine bedeutet natürlich viel Leid auch für Frauen. Das will ich nicht kleinreden. Aber wenn hier Frau Charansova, glaube ich, ist der richtige Name, sagt, die Frauen sind die größten Opfer des Krieges, dann ist das schlicht Fake News und Dummheit.
In der Ukraine kämpfen Männer, nicht Frauen. Männer werden von Granaten zerrissen, von Kugeln zerfetzt, von Minen verstümmelt, nicht Frauen. Männer sterben im Felde bei der Verteidigung von Kiew, im Stahlwerk von Mariupol, nicht Frauen. Und Männer verteidigen die Freiheit der Ukraine und übrigens auch die Freiheit der Frauen, nicht Frauen tun das. Diese Männer wollten keinen Krieg, sie wollten nicht all das Elend und das Leid, aber sie tragen die Hauptlast des Krieges, nicht Frauen. Hier aber wird so getan, als seien die Frauen die Hauptleidenden. Das ist wirklich, man muss es mal klar sagen, das ist grotesk. Und statt hier jedes Mal über Frauen und Wohnungen und Abtreibungsrechte und dergleichen zu reden, sollten Sie mal darüber nachdenken, was wir endlich für die heroischen Kämpfer in Kiew und in Mariupol tun können, denn hier wird für die so gut wie gar nichts getan, und darüber sollten Sie endlich mal debattieren. Vielen Dank. Meillä on sininen kortti. Ja sinisen kortin esittää edustaja Bogdan Zonsa. Olkaa hyvä. Ja tämä on tietysti osoitettu edelliselle puhujalle. Hello. I have one question for you. It's the blue card. Excuse me, it's the blue card. Thank you. Ja chciałem zapytać pana, my speech will be on Polish language. Jak pan ocenia pomoc Niemców w ogóle generalnie dla Ukrainy i w tym dla kobiet ukraińskich, dla matek ukraińskich, dzieci ukraińskich? Czy pan ma taką wiedzę, jak ta pomoc wygląda w praktyce właśnie ze strony rządu niemieckiego? Dziękuję bardzo. I should say that this is off our topic. So let's move to the speakers list. I give the floor now to colleague Elżbieta Kruk. Pani Przewodnicząca, w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło tysiące ludzi. Miliony zostało zmuszonych do ucieczki z własnych domów, wielu wywieziono w głąb Rosji. Rosyjska armia wykorzystuje okrucieństwa, gwałty, tortury i ludobójstwa jako broń przeciwko cywilnej ludności. W sposób szczególny dotyka to kobiety i dzieci. To zło nie wzięło się znikąd. To efekt polityki Zachodu wobec Rosji Putina. Dwuznaczna rola niektórych państw ujawniła się już wcześniej, gdy zbroiły Rosję. Potem przyglądały się agresji bezczynnie, jakby licząc na szybką kapitulację Kijowa. Następnie blokowały sankcje. A teraz w tej Izbie próbuje się wykorzystać tragedię ukraińskich kobiet i dzieci do promowania swojego programu ideowego. Kiedy miliony potrzebują pomocy, zastanawiacie się, jak ułatwić zabieranie życia zamiast nad jego ochroną. Gdyby tu była szczera troska o los kobiet, zajmowalibyśmy się kwestią większego zaangażowania w pomoc Ukrainie na poziomie unijnym, by jak najszybciej powstrzymać te okrucieństwa, czy nad pomocą solidarnościową dla Polski, gdzie schroniło się najwięcej ukraińskich kobiet. Dziękuję bardzo. Kiitokset edustaja Kruk, ja nyt sitten seuraavaksi edustaja Malin Björk. Varsågod kollega. 90% av flyktingar från Ukraina är kvinnor och barn. Och kvinnliga flyktingar är bland de modigaste och starkaste som jag har träffat. Men det är vårt ansvar att stötta och stärka deras rättigheter och stå vid deras sida. Och för att göra detta så måste vi lyssna på de organisationer som jobbar natt och dag med att göra precis det. Och de är tydliga. Vi behöver trygga transporter, vi behöver trygga och säkra boenden. Vi behöver särskilda insatser för de kvinnor som är gravida och behöver mödravård. Och vi måste öka stödet direkt till de organisationer och lokala myndigheter som faktiskt gör jobbet på gränsen och i Polen. Och de organisationer som jobbar i Polen, de vittnar också om att de möter kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Och precis som har sagts här så måste vi ju ställa förövarna inför rätta. Men vi också måste ju se till att de får den vård, inklusive abortvård, som behövs. Och därför kräver vi nu
att kvinnor från Ukraina ska få säkra, lagliga och gratis aborter i Polen och i EUs medlemsländer. Kriget i Ukraina har också skapat en stor grupp kvinnor och barn som riskerar att utnyttjas och falla offer för sexköpare och hallickar, alltså europeiska män som inte drar sig för att köpa kvinnor. Och alla bedyrar ju att de tar avstånd från det här. Men samtidigt så görs ingenting och ingen har någon överblick om vad som faktiskt sker runt om på prostitutionsmarknaderna i Europa. Det är inte okej och det vet jag att du, kommissionär, inte heller tycker. Vi måste jobba tillsammans för att stå upp för ukrainska flyktingars rättigheter. Vi måste se att det är kvinnor det rör sig om. Vi måste ha en mer feministisk flyktingpolitik i Europa. Jag föreslår att vi utser en speciell representant i kommissionen som ser till kvinnliga flyktingars situation och behov så att vi får rätt sida på detta. Tack. Kiitos kollega Björk. Ja sitten Eva Kopacz, joka on myös lasten oikeuksien koordinaattori Euroopan parlamentissa. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, szanowni państwo! Wojna na Ukrainie całkowicie zmieniła rzeczywistość. Ukraińscy mężczyźni musieli natychmiast podjąć decyzję, czy przyłączyć się do walczących żołnierzy. Kobiety natomiast zdecydować, czy zostają w kraju, czy też ratując życie swoje i swoich dzieci uciekać z Ukrainy. Kobiety zabierały rzeczy pierwszej potrzeby i wraz z dziećmi opuszczały Ukrainę. Ukraińskie dziewczęta zbyt wcześnie dorosły. W wyniku tej wojny kobiety zostały sprowadzone do roli opiekunki rodziny, a nawet głowy rodziny. Musiały się zmierzyć z zapewnieniem podstawowych potrzeb dla siebie i dzieci. Te, które pozostały, pewnie żałowały swej decyzji, gdy rosyjscy żołnierze barbarzyńcy gwałcili je i torturowali. Wojna na Ukrainie spowoduje trwałe zmiany w psychice ukraińskich kobiet. W psychice kobiet, którym towarzyszy nieustanny strach o pozostałych na wojnie mężów, ojców, braci i synów. Czy te kobiety kiedykolwiek odzyskają równowagę psychiczną, poczucie bezpieczeństwa, wiarę w ludzi? Czy traumy i koszmary będą im towarzyszyć jeszcze przez długie lata? Jedna z bohaterek opowieści Swietłany Aleksiejewicz, pisarki i noblistki, powiedziała: na wojnie starzeje się dusza człowieka. Po wojnie już nigdy nie byłam młoda. Dajmy kobietom z Ukrainy szansę na uratowanie ich młodości. I na koniec, my kobiety z Europy, my obywatele Europy, Europy bez wojny, chcę wam powiedzieć, to nasz obowiązek, a nie przywilej zadbać o zdrowie i szeroko pojęte prawa ukraińskich kobiet. Dziękuję bardzo. Kiitokset kollega Kopacz. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Leszek Miller. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy! Zbrodnie na ukraińskich dziewczętach i kobietach muszą być ścigane i ukarane. Wiele prześladowanych kobiet uciekło do Polski. Są to kobiety, które nie tylko mierzą się z wojenną traumą, ale z powodu tragicznych wydarzeń zostały jedynymi żywicielkami rodzin. Jednym z największych wyzwań, oprócz zapewniania im bezpieczeństwa, jest zbudowanie systemu aktywizacji zawodowej umożliwiającego wejście na rynek pracy, pozwalających zdobyć środki utrzymania. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest z jednej strony zapewnienie miejsc w placówkach edukacji żłobkowej, przedszkolnej i szkolnej dla dzieci Ukrainy, a z drugiej wyodrębnienie przez Komisję Europejską środków na programy dofinansowania przedsiębiorców tworzących miejsca pracy i zatrudniających kobiety z Ukrainy. Spontaniczne, godne podziwu działania obywateli Polski, a jak Państwo wiedzą, 3 miliony Ukraińców przekroczyło naszą granicę, muszą zostać wsparte środkami, jakimi Unia dysponuje i to nie kiedyś, a tu i teraz. Kiitokset kollega Miller. Ja seuraavaksi edustaja Barry Andrews. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President, Commissioner. I think this morning we've heard some of the unspeakable horrors that have been visited upon the women and children of Ukraine. The task I want to concentrate on is how we convert evidence into prosecutions. This time last year, the European Parliament passed a resolution calling for the Commission to publish an action plan on impunity.
Nothing has happened since then. And it needs to address, for example, the different application of the principle of universal jurisdiction in each member state. It is applied in a different way, depending on which member state you're on, whether it's questions of the statute of limitation, whether it is the definition itself of a war crime, which is so significant in the case of sexual violence, or questions of impunity and immunity. So we need to publish that. We also need to address the question of the proposal for a treaty on mutual legal assistance and extradition. The EU Genocide Network was briefed on this last month. So my call is for two things. On the 23rd of May, it is EU Day for Action Against Impunity. And what we need a commitment to do is to publish an EU action plan on impunity and also to support the initiative for a treaty on mutual legal assistance and extradition. Thank you. Paljon kiitos kollega Andrews. Ja sitten seuraavaksi edustaja Kim van Sparentak. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Dear Commissioner, dear all. We have all heard terrible reports in the past weeks about Russian troops using rape as a weapon of war against Ukrainian women who have stayed behind. And we've also heard heartbreaking stories about pregnant Ukrainians fleeing to Poland who are in need for an abortion there, but discover that they cannot get it because of the de facto abortion ban. Moreover, they are actually greeted with anti-abortion propaganda. This includes women who have been raped, but also people who have fled and now they just cannot get access to a safe abortion. This is a horrible situation you don't wish to anyone. We need to support Ukrainian refugees with basic sexual and reproductive health and services wherever they go. And if this cannot be assured in one member state, we need to make sure that they get this support in another country as soon as possible. These are things that cannot wait. And I hope the Commission will inform us on how they plan to act as quickly as possible on this and help these victims of war with dignity. Thank you. Kiitokset kollega van Sparentak. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Guido Railille. Olkaa hyvä. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über 5 Millionen Frauen und Kinder sind bereits vor dem grausamen Krieg in der Ukraine geflohen. Und ihnen drohen viele Gefahren, Raub, Vergewaltigung. Und wir müssen sie schützen. Sie brauchen sichere Fluchtkorridore, sie brauchen sichere Unterkünfte, sie brauchen Nahrung und selbstverständlich medizinische Versorgung. Und die Länder, die am meisten leisten, sind Polen und Ungarn. Umso trauriger ist es, wie die EU mit ihnen verfährt. Sie erhalten keine Unterstützung. Und ich erinnere mal daran, der Despot Erdogan wurde mit 3 Milliarden unterstützt, damit er Flüchtlingen aus Syrien helfen kann. Der Despot Erdogan. Die Polen und die Ungarn werden jetzt angegriffen von den Gender-Ideologen in der EU. Die LGBTIQ-Szene ist besonders wichtig, anscheinend besonders bedroht unter den Flüchtlingen. Ich bin entsetzt, ich bin wirklich entsetzt. Und ich möchte noch mal daran erinnern, es ist nicht Polen und Ungarn, die es verhindern, dass LGBTI-Wesen in Polen und Ungarn einreisen. Es sind die Ungarn selber, die es verhindern, dass Männer mit Perücken und High Heels einreisen. Danke. Should I say something about it or not? Kiitokset kollega. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Anna Zalewska. Olkaa hyvä. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Dzisiaj 71. dzień wojny w Europie. Codziennie widzimy morderstwa, gwałty, tortury, niewyobrażalne cierpienia. Czasami niestety pijąc kawę czy rozmawiając z przyjaciółmi.
Kobiety ukraińskie, tak jak kobiety w całej Europie, które udzieliły im wsparcia, a przede wszystkim polskie kobiety, chylę czoła i dziękuję każdego dnia, szczególnie tym na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, które codziennie od początku wojny są na granicy. Kobiety ukraińskie potrzebują 3 rzeczy: zakończenia wojny, szczelnych sankcji i pieniędzy. Dzisiaj, najpóźniej jutro, pani komisarz, proszę nie mówić Polkom, że mają to robić ze swoich własnych kieszeni. Przyjęliśmy ponad 2 miliony Ukraińców. Są w systemie opieki zdrowotnej, edukacji, opieki społecznej. Mają swoje PESEL-e. Potrzebujemy pieniędzy. Proszę nie mówić, że przy okazji wojny chcecie państwo Polskę zagłodzić. Dlatego, że jesteśmy w Polsce dla Ukrainy, dla całej Unii Europejskiej. Chcemy służyć pomocą, ale chcemy pieniędzy. Dzisiaj, jutro. Kiitos kollega Zalewska. Ja annan nyt puheenvuoron edustaja Maria da Graça Carvalholle. Olkaa hyvä. Senhora Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, continuamos a receber denúncias de abuso dos direitos das mulheres no palco de guerra da Ucrânia. A violência sexual, sob a forma de violações, tráfico de seres humanos ou qualquer outro tipo de abuso, é absolutamente inadmissível e impensável num contexto de conflito armado a decorrer em pleno século XXI. É essencial que a União, em colaboração com a comunidade internacional e as organizações não governamentais, responda a estes alertas. Devem ser definidos roteiros e medidas concretas e deve ser dada especial atenção às questões de género na programação das missões civis e de segurança. Além disso, o julgamento e a punição de todos os responsáveis por estes abusos devem ser requisitos obrigatórios de qualquer negociação de paz. Não existe verdadeira paz sem justiça. Os criminosos desta guerra devem sofrer as consequências das suas ações. Muito obrigada. Kiitokset edustaja Carvalho. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Maria Manuel Leitão Marquezille. Olkaa hyvä. Senhora Presidente, Senhora Comissária, há número cada vez maior de relatos de mulheres ucranianas que foram vítimas de várias formas de violência, incluindo violações às mãos de soldados russos. O uso da violência contra as mulheres como arma de guerra não é, infelizmente, um problema novo, nem restrito a este conflito. Diria mesmo que se tornou uma constante em cenários de guerra. Estima-se que 50 mil mulheres tenham sido violadas no conflito da Jugoslávia, um número que sobe para 250 mil no genocídio do Ruanda. Não nos podemos esquecer também de conflitos prolongados que envolvem o rapto de meninas, casamentos forçados e a sua exclusão do sistema educativo, como acontece em partes da Nigéria às mãos de grupos terroristas. No caso da Ucrânia, temos que garantir, e a Sra. Comissária tem-no feito, obrigada, que as vítimas, muitas das quais estão refugiadas em países como a Polónia e a Hungria, têm acesso a apoio psicológico, a serviços de saúde reprodutiva e sexual, como, por exemplo, a contracepção de emergência ou interrupções voluntárias de gravidez. Esta situação demonstra também a importância de desenvolver uma política externa feminista a nível europeu, seguindo o exemplo de países como a Suécia, como defendemos recentemente neste Parlamento no Plano de Ação da União Europeia em matéria de igualdade de género no contexto da ação externa. É verdade que não podemos deixar de acudir a situações específicas e próximas de nós, como a Ucrânia, mas também não podemos trivializar situações que estão mais longe de nós apenas porque não fazem capas de jornais. Muito obrigada.
Kiitokset edustaja Leitao Marques ja nyt Katalin Che, olkaa hyvä. Colleagues, a woman near Kiev was repeatedly raped by a Russian soldier while her young son was crying in the boiler room. A mother and her underage daughter were raped by 3 men in Kherson. Day after day, bodies of naked women are found with signs of torture and rape. And I know it's not comfortable to hear. And I also know that some politicians insist that we look away. But this is the reality emerging from Ukraine. It may not be happening right now, may not be happening right here, but it's happening right now in 2022 in Europe, in a European country. And we are talking about hundreds of cases. These are not isolated instances. It's a deliberate war tactic. And colleagues, these are war crimes. So the European Parliament must send a clear message to the perpetrators that one day you will need to stand in front of an international tribunal and you will need to answer to these unspeakable crimes. And this House calls for a special international tribunal. We already need to establish an interim office in The Hague, and the EU should provide financing for that. Because every single one of these cases needs to be recorded. And accountability may not happen today or tomorrow as it should, but it will happen, and justice will be served. Thank you very much. Kiitos kollega Che. Ja seuraavaksi edustaja Viola von Kramon Tobadel. Olkaa hyvä. Was wir eben gehört haben von der extremen Rechten in diesem Parlament, macht mich nicht nur sprachlos, sondern auch fassungslos. Es beschämt mich. Wir haben heute eine Resolution aufgesetzt, wo es um den Einfluss von Gewalt des Kriegs auf Frauen in der Ukraine geht. Und es geht darum, dass wir gemeinsam hier Lösungen finden für das Leid, das vor allem Frauen im Moment in der Ukraine erfahren. Und dann wird hier so getan, als würden wir uns nicht um die anderen, um die Kämpferinnen und Kämpfer, auch viele Frauen sind an der Front, kämpfen als Soldatinnen zusammen. Aber Frauen sind einem besonderen Leid, einer Brutalität der russischen Soldaten ausgesetzt. Rasa hat es erzählt, die Kadorivtsi, die tschetschenische Spezialeinheit, ist ausgerichtet auf Kriegsverbrechen. Und ja, es ist wichtig, darauf hinzuweisen. Und was Polen betrifft, ja, Polen nimmt wahnsinnig viele Geflüchtete auf. Und wir würden uns wünschen, sie würden die europäische Hilfe annehmen. Aber sie müssen dafür einen Antrag stellen. Und der Antrag wurde bisher nicht gestellt. Warum? Ich weiß es nicht. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir besser zusammenarbeiten würden und dass auch die polnische Regierung anerkennt, dass Europa viel tut, gemeinsam mit den Polinnen und Polen, mit allen anderen Ländern, die im Moment sehr viele Geflüchtete aufnehmen. Vielen Dank. Kiitokset kollega. Ja sitten seuraavaksi edustaja Arba Kokalari, olkaa hyvä. Tack så mycket, fru talman. Bilderna och vittnesmålen från Bucha, Mariupol och andra städer i Ukraina har chockat en hel värld. Och de ryska truppernas brutalitet med avrättningar och våldtäkter på civila, på kvinnor och barn är omänskligt. Putins, hans närmaste män och de ryska soldaterna som är ansvariga för detta måste dömas i internationella brottmålsdomstolen. De får aldrig komma undan. De miljoner ukrainska kvinnor som nu har flytt till EU och har överlevt det sexuella våldet måste få all vår hjälp. Men de ska inte behöva bemötas av i EUs yttre gräns av människohandlare som vill utnyttja dem för trafficking. Eller att de nekas abortpiller i Polen. Jag har en vädjan till alla EUs länder och en vädjan till EU-kommissionär Ylva Johansson. Se nu till att de här kriminella nätverken som står vid EUs gräns för att utnyttja de ukrainska kvinnorna och barnen till trafficking, att de identifieras, att de ställs inför rätta och att de stoppas från att verka vid EUs yttre gräns. Och en vädjan till EUs länder att erbjuda en trygg abort med preventivmedel, få förlossningsvård och abortvård till dessa våldtäktsoffer från Ukraina.
För vi kan aldrig tolerera att våldtäkter används som ett vapen i krigen. För historien skapas nu och Europa måste ha nolltolerans mot dessa typer av brott och ge allt vårt stöd vi kan till det ukrainska folket och till de kvinnorna som har drabbats allra värst. Kiitokset kollega Kokalari ja sitten seuraavaksi edustaja Lina Galvez Muñoz. Gracias, presidenta, comisaria. Las consecuencias de una guerra son terribles y afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas y niños, quienes además también en esta vez suponen la mayor parte de aquellos que han abandonado Ucrania. Y tenemos que garantizar su atención e inserción en nuestros sistemas sociales, de salud, educativos y poner los fondos necesarios para que se haga con dignidad. Especialmente la Unión Europea debe proteger a esas mujeres y niñas del uso de la violencia sexual como arma de guerra y garantizar que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención al aborto legal y seguro. Europa también debe participar en la recogida de pruebas contra las atrocidades de guerra cometidas, incluidas las violaciones, que no deben prescribir, y abrir los ojos frente a la barbarie de la maternidad subrogada y no consentir la mercantilización y deshumanización que supone el ir a Ucrania a recoger los bebés comprados y dejar a su suerte a las gestantes a las que siquiera se las nombra como madres. En definitiva, debemos garantizar los derechos de las mujeres y niñas en estos momentos y en estos meses que vendrán, porque no podemos olvidar que nos encontramos en medio de una agenda antigénero que a nivel global no respeta nuestros derechos, especialmente los sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Kiitos kollega Galvez Muñoz ja sitten edustaja Chrysula Zahropoulou. Olkaa hyvä. Madame la Présidente, Madame la Commissaire et chers collègues, en Ukraine, des femmes sont torturées, violées, tuées par les soldats de Poutine, parfois devant leurs enfants. Ces humiliations, ces violences insoutenables contre les femmes ont un objectif: briser la nation ukrainienne. Ces méthodes ont un nom. Ce sont des armes de guerre. Mais après avoir fui leur pays, les femmes réfugiées peuvent être exploitées et exposées à la violence, même au sein de l'Union européenne. Des proxénètes, des agences matrimoniales, des sites de pornographie. Notre devoir est d'accueillir et de protéger ces femmes de manière immédiate et inconditionnelle. J'aimerais saluer l'engagement de la société civile qui crée des réseaux de solidarité pour secourir, accompagner et héberger les femmes ukrainiennes. L'Union européenne doit continuer à soutenir et financer ce travail de terrain. Enfin, nous devons nous assurer que les criminels soient punis, que justice soit faite pour les victimes. Merci. Paljon kiitos kollega Zahropoulou. Ja sitten seuraavaksi puhuu edustaja Tilly Metz. Dear President, dear Commissioner, la situation des femmes affectées par la guerre en Ukraine doit attirer notre attention particulière. Au-delà d'une aide matérielle, nous devons leur apporter un support psychologique pour les aider à faire face aux épreuves de la guerre. Beaucoup de femmes ont dû quitter leur partenaire, pour la plupart contraints de rester sur le territoire de l'Ukraine. Elles sont parties avec leurs enfants, parents, parfois leurs grands-parents. D'autres se retrouvent toutes seules dans un pays qui n'est pas le leur. Il est indispensable que nous leur apportions un soutien moral fort. Aussi, nous apprenons chaque jour que certaines d'entre elles, ainsi que des enfants, ont été victimes de violences sexuelles. Ces crimes de guerre engendrent des traumatismes profonds qui nécessitent d'urgence une prise en charge psychologique et médicale. Merci. Kiitos kollega Metz ja sitten edustaja Angelika Vintzig, olkaa hyvä.
Danke, Frau Präsidentin. Die Prognose des UNHCR geht davon aus, dass 8,3 Millionen Menschen aus der Ukraine flüchten müssen. Es ist wirklich unglaublich. Das entspricht der Einwohnerzahl meines Mitgliedstaates Österreich. 90% davon sind Frauen. Aber auch 2300 unbegleitete Minderjährige wurden registriert. Sie haben schon alle erwähnt, Schutz und Hilfe ist auf allen Ebenen erforderlich. Als Berichterstatterin der Roaming Regulation war es mir ein großes Anliegen, dass vor allem die geflüchteten Frauen weiterhin Kontakt mit ihren Angehörigen und Freunden in der Ukraine bleiben können. Gemeinsam mit Kommissar Breton konnte ich die europäischen Telekommunikationsfirmen überzeugen, dass für die ukrainischen Flüchtlinge unbürokratisch SIM-Karten zur Verfügung stehen, aber auch die Roaming-Gebühren für die ukrainischen Provider heruntergefahren würden, damit nicht auch noch immense Kosten für die Flüchtlinge entstehen, wenn sie mit ihren Lieben zu Hause telefonieren oder Nachrichten verschicken. Ein wichtiger Schritt für Hunderttausende Frauen aus der Ukraine, die sich jetzt in der EU aufhalten, ihr Leben ein ganz kleines bisschen zu erleichtern. Kiitokset kollega Vintsig ja nyt annan puheenvuoron edustaja Rafael Glucksmannille. Olkaa hyvä. Merci. Chers collègues, toi, t'es trop moche. On va te laisser vivre pour que tu racontes à tout le monde. Voilà ce que les soudards de Poutine ont dit à une adolescente de 17 ans, après avoir violé sa mère et sa petite sœur de 15 ans, sous ses yeux, pendant des jours et des nuits, et les avoir tabassés à mort. Pourquoi ces bourreaux l'ont-ils laissé vivre pour qu'elle parle? Parce que le viol systématique des femmes ukrainiennes n'est pas qu'un accès de barbarie, c'est une stratégie de la terreur. Il ne fait pas qu'assouvir la pulsion abjecte du guerrier, il est la guerre elle-même aux yeux de ces fascistes. Cela fait 20 ans que le viol des femmes est au cœur de la terreur poutinienne, depuis la Tchétchénie. Humilier, profaner, souiller le corps des femmes pour briser la résistance d'un peuple, casser l'Ukraine en violant les Ukrainiennes. Lorsque nous nous sommes rendus à Boutcha, nous avons vu, nous avons entendu, et nous nous sommes fait une promesse, tout mettre en œuvre pour que justice soit faite. Les bourreaux doivent payer, et il faut systématiser les mécanismes de documentation et de collecte des témoignages. Nous demandons aussi la mise en place par l'Union de programmes de soutien clinique et psychologique, car le viol se poursuit dans les souffrances infinies de la victime. Enfin, alors qu'un très grand nombre de réfugiés ukrainiennes sont accueillis par la Pologne, la Commission doit faire en sorte que les victimes puissent avoir accès à tous leurs droits fondamentaux, y compris l'avortement. Chers collègues, les femmes ukrainiennes sont aujourd'hui des cibles, elles sont aussi au cœur de la résistance. Et je veux conclure en me faisant l'écho des propos de Ludmila, que j'ai rencontrée à Irpin, commandante d'un bataillon de volontaires, aujourd'hui sur le front de l'Est. Nous avons besoin de médecins, de juges, d'accueil des réfugiés, de votre écoute, de vos élans de solidarité, mais nous avons surtout besoin d'armes pour nous défendre. Pour que les bourreaux ne l'emportent pas, la première chose à faire est d'aider celles et ceux qui lui résistent. Kiitokset kollega Glucksmann ja sitten seuraavaksi puhuu edustaja Karin Kaas. Varsågod kollega. Kollegor. Den 8 april besökte jag Ukraina. När skymningen föll över Bucha stod vi runt den öppna massgraven och talade med en av dem som tagit hand om offren. Han beskrev i detalj hur människor avrättats, torterats, fått sina ögon utbrända av cigaretter och våldtagits. Att den ryska armén använt våldtäkt som vapen är ett faktum. Lika sant är det att det helvete som pågick i Bucha precis nu när vi sitter här sker på andra håll i Ukraina. Men med skillnaden att ryssarna har blivit bättre på att sopa undan spåren och bevisen. EU måste nu göra allt för att stoppa Putin och ge Ukraina det stöd och det vapen det ber om. Det som utsätts för sexuellt våld har rätt till skydd, stöd och vård, inklusive abort, i hela EU,
även Polen. Våldtäkt i krig är ett krigsbrott och ett brott mot mänskligheten. Det behövs en särskild tribunal och vi ska inte ge oss förrän alla skyldiga har dömts. Världen vet vilka ni är. Tack. Kiitokset kollega Karsbro ja seuraavaksi Cindy Fransen. Olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter, commissaris, collega's. Ik begin met een citaat van Hillary Clinton. Vrouwen zijn altijd de eerste slachtoffers van oorlog. Ze verliezen hun echtgenoot, hun vaders, hun zonen in de strijd. En ik voeg hier nog iets aan toe. Ze verliezen ook vaak hun waardigheid. En de Vrouwenraad verwoordt het correct. Gewapende conflicten zijn al lang geen kwestie meer van legers die ver van de burgerbevolking vechten. Vrouwen en kinderen maken liefst 70% uit van de burgerslachtoffers. Dit is geen toeval. Verkrachting en andere seksuele barbaarsheden worden systematisch als oorlogswapen gebruikt. Bovendien zijn intussen ook miljoenen Oekraïense vrouwen en kinderen naar Europa gevlucht. Zowel in als buiten het conflictgebied lopen zij extra gevaar om in handen te vallen van malafide personen en organisaties. Om hun menselijke waardigheid te beschermen, moeten we veel sneller schakelen met onder meer een actieplan om misdrijven te voorkomen en te bestrijden. Meer gespecialiseerde gezondheidszorg en traumazorg voor vrouwen en meisjes die misbruikt worden. Een gecoördineerde aanpak voor niet begeleide minderjarigen. En bijzondere aandacht voor de moedige vrouwen in het Oekraïense leger die vandaag in gevangenschap moeten overleven. We eisen een scherp toezicht op de naleving van de internationale conventies met betrekking tot het oorlogsrecht. En het was onze parlementsvoorzitter Roberta Metsola die als eerste leider Oekraïne heeft bezocht. Misschien wordt het tijd, en ik rond af, dat we de VN-resolutie 1325 van onder het stof halen, opdat meer vrouwen betrokken worden bij vredesonderhandelingen. Vaak blijken zij de gamechangers in gruwelijke oorlogen. Dank u. Kiitokset edustaja Fransen ja nyt annan puheenvuoron edustaja Evin Insirille. Olkaa hyvä, varsågod kollega. Colleagues, I want to start with thanking Commissioner Johansson for her leadership in defense of women and girls in Ukraine through the work presented in the beginning of this debate. Women and girls' bodies have become a battlefield again. A war conducted by a man, Putin, again. With all the modern progresses worldwide, there is one crime we never have been able to consign to the dustbin of history, machismo. Rigorous investigation of the war crimes by Russian soldiers against women and children must be conducted to ensure justice for the survivors and end of impunity for the perpetrators. We know that survivors of sexual violence and trafficking are fleeing to countries in our own union to seek shelter. I am, however, deeply concerned that some survivors are welcomed by restrictive anti-abortion laws, as in Poland. We know that criminalizing abortion does not stop abortion, it just makes abortion less safe. Therefore, I want to emphasize that access to safe abortion services is a human right and must be respected by all our member states. These human rights must be ensured for those women fleeing the war in Ukraine. Colleagues, let's beat dictators, not women. Kiitokset kollega Insir ja seuraavaksi puhuu Vladimir Bilčík. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President, Madam Commissioner, colleagues. I stand here with my most sincere condolences to all Ukrainians who have lost family members, friends, and colleagues in this brutal war. It deeply pains me to hear the horrific stories from Ukraine. Every story, every picture, every emotion. We see you, we hear you. Your stories are being documented. Your stories will not be forgotten. The Ukrainian women have demonstrated enormous courage since the Russian invasion. They have left their jobs, their families, their daily lives to fight for freedom, for their future, and for democratic values. While we speak of European values and freedoms, Ukrainian women live and fight for them.
We must continue to listen with our full attention to the stories of women from Ukraine. And we Europeans and the international community must urgently work on justice for all victims of war crimes in Ukraine. As Russia's aggression continues, we have to make sure that we are ready to start prosecuting war crimes as soon as possible. This means pulling international resources together. I'm proud of the EU's leading role, for instance, Eurojust's joint investigation team into alleged core international crimes committed in Ukraine. Let us encourage justice authorities across member states to gather evidence and testimonies on war crimes from Ukrainian women who have fled Russia's aggression. We must seek justice that will be speedy, not dragged out. Justice that provides a safe and trustworthy space for victims and gathered evidence. Justice using the most advanced forensic methods. Justice for Ukrainian women that is free from Russian malign interference and is exercised not only through the media tools of Russian propaganda, but also through Russia's position in global affairs. Dear colleagues, the crimes against Ukrainian women will never be forgotten. We must do everything to bring their perpetrators to justice. Slava Ukraini! Kiitokset kollega Bilcik ja sitten seuraavaksi Juan Fernando López Aguilar, Libe-valiokunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta, comisaria Johansson. Muy bien, Robert Biedron, presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer, por traer a este Parlamento Europeo una interpelación urgente sobre un drama que tiene que estar prioritario en nuestra agenda. El impacto de la guerra de Ucrania sobre las mujeres, que constituyen la inmensa mayoría de las personas que han huido de la zona de guerra y son las víctimas más vulnerables de la violencia sexual ejercitada brutalmente por las tropas rusas y, por supuesto, por la explotación sexual a la que están expuestas en las redes de tráficos ilícitos que se han activado en la frontera. Por eso, el Parlamento Europeo saluda también la sensibilidad con que la Comisión ha acometido, primero, coordinación del transporte seguro de las personas que huyen de la zona de guerra, mujeres y niñas y niños en su inmensa mayoría. Segundo, asegurar los derechos de salud sexual y reproductiva y la atención médica y el derecho al aborto de las mujeres que han sido víctimas de violación por las tropas rusas. Y, en tercer lugar, el refuerzo de la Agencia de Cooperación Judicial Europea Eurojust para que coopere con la Fiscalía ucraniana y con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, en modo que ningún crimen de guerra, particularmente los perpetrados contra las mujeres, pueda quedar impune. Recolección de pruebas, investigación y enjuiciamiento hasta del último delito de violencia sexual. Gracias. Kiitokset edustaja López Aguilar ja nyt edustaja Sandra Kalniete. Olkaa hyvä. Madam President, Madam Commissioner, visos pasaules karos visvairāk cieši sievietes un bērni. Ukrainā Krievu karapūļi aiz sevis ir atstājuši asiņainu sliedi, nogalināts cilvēkus, izvarotas sievietes, meitenes un zēnus. No 5,5 miljoniem bēgļu apmēram 90% ir sievietes un bērni. No okupētajiem apgabaliem uz Krieviju ir izvesti miljons iedzīvotāju, un no tiem 200,000 ir bērni, kurus gaida piespiedu adopciju. Krievija ir jāsauc pie atbildības par šiem kara noziegumiem starptautiskajā krimināltiesā Hāgā. Bez tam ir jāizveido speciāls starptautisks mehānisms, jeb tribunāls, ko ar ANO dalību valstu atbalstu var izdarīt ar ANO ģenerālās asamblejas lēmumu un ko finansētu no ANO budžeta. ANO ietvaros ir izveidojusies 49 valstu koalīcija, kas apņēmušās veikt izmeklēšanu nacionālā līmenī cieši sadarbojoties ar Ukrainas tiesību sargājošajām iestādēm. Nekavējoties jāintervē
vardarbības upuru bēgļu vidū un kvalitatīvi, detalizēti, digitāli jādokumentē seksuālie noziegumi, sniedzot upuriem psiholoģisko un materiālo atbalstu, kā arī iespēju pārtraukt izvarošanas rezultātā iestājušos grūtniecību. Apsveicams ir Eiropas komisijas lēmums no REACT-EU līdzekļiem paredzēt 3,5 miljardus, lai dalībvalstis varētu ātri piekļūt šiem līdzekļiem un nodrošināt bēgļiem cilvēku cienīgas dzīves apstākļus, sociālos pakalpojumus un veselības aizsardzību. Paldies! Kiitokset kollega Kalniete ja sitten etukäteen pyydetystä puheenvuorosta viimeinen edustaja Isabel Wiesler-Lima. Olkaa hyvä. Je voudrais tout d'abord saluer le courage incroyable des femmes ukrainiennes dans cette guerre qui leur est imposée par la Russie et que rien, absolument rien, ne justifie. Femmes soldats, elles sont des combattantes dans l'armée. Mères et responsables politiques, je les ai entendues affirmer que l'aide humanitaire était importante, mais que le plus important était la livraison d'armes pour défendre leur liberté. Quel courage aussi pour celles qui se sont mises en route pour survivre et protéger leurs enfants. Des battantes, oui. Mais il y a aussi celles qui, impuissantes face à la force brute et inhumaine, ont subi les pires des humiliations et violences. Le viol comme arme de guerre a détruit jusqu'aux plus fortes. Physiquement et mentalement meurtries, elles ont du mal à survivre, à guérir. Beaucoup sont venus dans l'Union européenne où la plupart ont été accueillis à bras ouverts, avec beaucoup de dévouement de la part de leurs hôtes, et nombre d'associations ont fait un travail remarquable. Toutefois, d'autres dangers, malheureusement, guettent aussi chez nous. La traite des êtres humains, les abus de toutes sortes. Nous devons tout mettre en œuvre pour protéger les Ukrainiens qui cherchent refuge chez nous et plus particulièrement les plus vulnérables d'entre eux, notamment les femmes seules et les enfants. Les moyens financiers, administratifs, médicaux et d'assistance psychologique doivent continuer à être mis en place et développés. C'est un des points que cette résolution du Parlement européen s'efforce de mettre en avant. Merci. Kiitokset kollega Wiesler-Lima. Ja nyt meillä on muutamia Catch the Eye-puheenvuoroja ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron edustaja Tudor Cihodarille. Olkaa hyvä. 1 minuutti, 1 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Am un nume mai greu de pronunțat. Viol înseamnă violență și violență în vreme de război înseamnă crimă de război. Vreau toleranță zero față de astfel de fapte abominabile, dar în plus sunt multe alte probleme pe care le-aș fi vrut a mai menționat astăzi. Sunt medic de urgență în Iași, România, la granița cu Moldova și am tratat deja paciente din zonele de conflict. Așa că să știți că drama este enormă și trebuie abordată și sub alte aspecte. Și vreau ca viața femeilor și fetelor, mamelor, bunicilor, copiilor din zonele de război să fie protejată și vă solicit încă o dată, doamnă comisar, activarea Corpului Medical European și să mergem, mă ofer și voluntar, să mergem în aceste zone de război în care viața tuturor trebuie să fie protejată. Vă mulțumesc! Kiitokset kollega Cihodaru. On totta, että teillä on vaikeasti äännettävä nimi, mutta minä yritän opiskella sen. No niin, sitten seuraavaksi edustaja Bogdan Johnson. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca za udzielenie mi głosu. Zabieram ten głos tylko dlatego, że padły tutaj bardzo nieprawdziwe i niepochlebne wręcz informacje, fałszywe informacje na ten temat, że polski rząd nie wystąpił do Komisji Europejskiej o pomoc finansową dla uchodźców. Jedna z pań posłanek powiedziała to w sposób bardzo jednoznaczny i bardzo brutalny, a pan poseł Biedroń bił jej brawa z tego tytułu. Otóż chcę poinformować, że 13 kwietnia tego roku pan premier Morawiecki wystąpił z pismem do pani Ursuli von der Leyen z prośbą o przekazanie 11 miliardów euro na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w Polsce dla 2 milionów uchodźców na okres 9 miesięcy. I proszę, żeby pani poseł sprostowała tę informację i przeprosiła. Dziękuję bardzo.
Kiitos kollega Jonsa. Ja nyt sitten viimeinen puheenvuoro tässä jaksossa, edustaja Maria Grapini. Olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, stimați colegi. Știm cu toții că în criză se accentuează și se activează rețelele de trafic. Femeile sunt cele mai expuse. Violența și violul nu este numai asupra femeilor, este și a fetelor, a minorilor. Cred, doamna comisar, că trebuie să avem o evidență a celor mai vulnerabile femei care au rămas în Ucraina, care n-au putut pleca de acolo, care au nevoie de adăpost, au nevoie de sprijin, un sistem de apelare rapidă pentru a fi o celulă care să meargă, să le scoată, să le protejeze. Deci avem nevoie ca noi, la nivelul Uniunii Europene, să facem fapte concrete, pentru că este oribil ca să rămână tinerele cu această fractură în suflet și în inimă, fiind atacate, violate, mutilate, chiar unele din ele. De aceea solicit și Comisiei și noi, Parlamentul, să ajungem, și Consiliului, să ajungem la niște soluții concrete de a sprijini femeile care sunt cele mai expuse și cele mai vulnerabile. Vorbesc de femeile care au rămas acolo, n-au putut pleca. Vă mulțumesc! Kiitokset edustaja Grappini. Ja nyt sitten tämän keskustelun päätteeksi kutsumme komissaari Johanssonin käyttämään vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä, komissaari. Varsågod, kommissionär. Thank you, Madam President. Thank you all very much for this debate. Thank you for your strong solidarity with the Ukrainian women. War crimes must be brought to justice, including rapists. On top of what I said in the beginning of the debate, I can add member states can help investigations with financial support by sending forensic experts, for example. Last week, the Commission proposed to boost Eurojust capabilities to handle war crime-related evidence. The Genocide Network at Eurojust is providing guidance to civil society on collecting evidence. Europol is ready to support the joint investigation team. And we must support the women. As I said, yesterday I spoke to Olga Stefanishina, Deputy Prime Minister of Ukraine, and she told about the number of cases of rape, how it has exploded, and that Ukraine alone cannot cope. So we talked about a proposal to set up survivor centres to support victims in Ukraine. She asked for our support, and I agree that this is a very good idea. I'm working close together with my colleagues, Commissioner Lenarchis, Kyriakides and Dalli, to help victims of sexual violence, and I will discuss the possibilities to support survivor centres in Ukraine together with them. Inside the EU, the civil society organisations are really the first responders. Their volunteers are often the first to meet the badly traumatised victims. They say, you can tell it from their eyes. And we need to support the civil society organisations. Victims of rape in Ukraine must have access to abortion. We do not yet know how many victims there are. Many raped women do not want to speak out. We need to encourage these victims to testify, to ask for support. Russia, on the other hand, should never, ever be able to wash away the shame. I should add we are supporting medical aid with EU funds, short-term immediate trauma support through EU for Health, and long-term support from the Fund for European Aid to the most deprived and our cohesion policy funds. Yesterday I presented the EU Common Anti-Trafficking Plan at the Solidarity Platform with the EU anti-trafficking coordinators, and that was extremely well received. We have been working, the Commission agencies, the Commission, European Parliament, Member States, together to fight trafficking in human beings since the beginning of this war. So we are very much on the same page. And we don't need to start from zero. This work against trafficking in human beings builds on the Anti-Trafficking Directive
and our strategy against trafficking of human beings. Let me conclude that after this debate, I can say we are very much united. United in condemnation of Russia's war on women, united in ensuring that perpetrators should not go unpunished, and united in support for the brave women of Ukraine. Thank you. Paljon kiitos tästä keskustelusta. Kiitokset kaikille. Kiitokset komissaari Johanssonille ja todellakin olemme hyvin yhtenäisiä. Sitten joitakin ilmoituksia pöytäkirjaan. ID-ryhmä on ilmoittanut puhemiehelle päätöksistä, joilla muutetaan valiokuntien jäsenten nimityksiä. Nämä päätökset ovat tämän päivän istunnon pöytäkirjassa ja ne tulevat voimaan päivänä, jona niistä on ilmoitettu parlamentille. Ja nyt kollegat, istunto keskeytetään hetkeksi ja sitä jatketaan kello 12 äänestyksillä. Siis nyt tauko. Kiitos.